मेहमान हैं डॉक्टर अभिजीत चैटर्जी। आप प्रोफेसर हैं सर NIH में। आप डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं 2017 टू 2018 तक। प्रोफेसर आप रहे हैं फ्रॉम 2005 टू टिल डेट। आप रीडर रहे हैं फ्रॉम 1997 टू 2005। आप लेक्चरर रहे हैं 95 टू 97। आपने MD GRN यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया है 2004 में, और आपने BHMS कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 86 में किया है। आप HOD मेडिकल डिपार्टमेंट रह चुके हैं, और आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टूडेंट काउंसिल के। आप CVO रह चुके हैं NIH के 2012 से 2015। आपने बहुत सारे CME में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मैं किसी और दिन बताऊंगी। बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, और लेकिन अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर, प्रॉमिसिंग टीचर आप ग्रहण कर चुके हैं। बस यही कहूंगी कि आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं, और एक असामान्य टॉपिक यानी कि असामान्य मेडिसिन होम्योपैथी की उस पर चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जो आज ज्यादा ड्रग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या होता है, सब इधर जम जाता है एक साथ, तो जब पेशेंट आता है तो निकलता नहीं है। बिकॉज होम्योपैथी मेट्रिया मेडिका एक सच ए सब्जेक्ट जो वेरी इजी टू रीड एंड मोस्ट इजी टू फॉरगेट। मतलब जितने जल्दी हम इसको ले सकते हैं उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। ये तो हम लोग जब स्टूडेंट थे, आप लोग भी स्टूडेंट थे, उस टाइम क्या होता था ना, ड्रग एग्जाम में जस्ट पूछा कि ये का सिम्टम बताओ, तो आपको याद आ रहा है कि राइट पेज में ऊपर में ये 2 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन ड्रग का नाम याद ही नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो मेटेरिया कभी इधर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक छोटा सा मेमोरी सेंटर है हाइपोथैलेमस में, जिसमें ये मेटेरिया छोड़ के और भी सब्जेक्ट रखा जाता है। जो जो हम लोग काम करते हैं सारे चीज वहीं पे रखने, रिमेम्बरेंस फॉर रिमेम्बरेंस जो मेमोरी सेंटर होता है। तो ऐसे होम्योपैथिक मेडिकल को भी अगर इसके अंदर घुसा दे तो मुश्किल है। तो मेरे कहना है कि कभी मेट्रिया मेडिका यहाँ से मत पढ़ो, दिल से पढ़ना होगा, बिकॉज यू हैव टू ग्रेस्प द मेडिसिन। आज जो मेरा टॉपिक है, कुछ ड्रग जो कि बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। तो इसमें जो ड्रग, मैं आज 5-6 ड्रग बोलूंगा आपको जो मैंने खुद यूज किया हूँ आफ्टर गेटिंग नो रिजल्ट फ्रॉम अदर मेडिसिन। ऐसा करके मैं वही घुसता चला जाता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट वाला मेडिसिन क्या दिया है, क्यों ये नहीं हो रहा है। चलो, पहला ड्रग कोबाल्टम। ये कोबाल्टम हम लोग देते हैं लाम्बागो में। लाम्बागो जो है ये एकदम बैक पेन, सैक्रम, लंबर स्पाइन पूरा अटक जाता है। ये पेशेंट एग्रावेशन होता है सिटिंग, एंड रिलीफ होता है वॉकिंग में और लाइंग में। मीन्स दोनों मेडिसिन दिमाग में आता है इसमें। एक आ गया ब्रायोनिया, एक आ गया रास्टॉप। ब्रायोनिया से क्या होता है, वो एग्रावेशन स्लाइट मूवमेंट में होता है, लेकिन ये वॉकिंग में रिलीफ होता है, मतलब मोशन से इसका रिलीफ होता है, सीटिंग से इसका एग्रावेशन। ये तो प्योरली रास्टॉक्स का सिम्टम है। बट इफ द पेशेंट लाइंग डाउन कंडीशन में अच्छा लगता है, तो मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट में पेशेंट को अच्छा लगता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि ये क्या दे। यहाँ पे मैंने देखा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम आता है, रास्टॉक्स ब्रायोनिया एक साथ आता है। ज्यादा से ज्यादा ड्रग में ये दोनों ही आता है, हम देखा है। पर्टिकुलरली लंबागो में या स्पाइन का डिजीज में या गांठों का जो सब पेन होता है,
रिमेटिक पेन, ये सब में यही दोनों ड्रग ज्यादा आता है। लेकिन मैंने जब पूछा पेशेंट को, दिया, एक बार रास्टॉक्स दिया, एक बार ब्रायोनिया दिया, और हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा लंबागो में क्या ड्रग हम लोग देते हैं, देखिए, सोचिए, थूजा बहुत यूज होता है, कैलिकार्ब बहुत यूज होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका कॉजेशन थोड़ा अलग है, इसका कॉजेशन है आफ्टर कोएशन एंड इन केस ऑफ मेल patient having night pollution, that means ejaculation by itself, ejaculation by itself, और ejaculation by coition also. So हम लोग क्या देखते हैं कि ये जब बोलेगा डॉक्टर साहब हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में आपको डर लगता है, मतलब क्या भाई क्या हो गया ना सर, दूसरा दिन जब सुबह में हम उठते हैं हमको लगता है कि मेरा पूरा बैक एकदम पकड़ लिया कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो पहले दिमाग में आएगा कि बैक गिव्स आउट। हम लोग पढ़े हैं ना कैलिकर्व में, बैक गिव्स आउट विथ फीलिंग ऑफ ट्रिमेंडस वीकनेस, जो कैलिकर्व में है। और एक कैलिकर्व में एग्जॉस्शन हो जाता है, बहुत एग्जॉस्शन हो जाता है। लेकिन जब ये पेशेंट आएगा, इट इज ओनली कॉज, बिकॉज कैलिकर्व हैज अ लॉट ऑफ कॉजेस, वो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कॉज है। क्योंकि कैलिकर्व का सबसे बड़ा चीज जो है, दो चीज एक साथ रहेगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्लस गैस्ट्रिक सिम्टम इज इक्वल टू कैलिकर्व प्लस एक्टिविटी, ये तीनों चीज रहेगा तो अभी हम कैलिकर्व दे पाएंगे। जहां पे बहुत एग्जॉस्शन होता है पेशेंट का, जहां की बैक गिव्स आउट हो जाता है एंड फीलिंग ऑफ ट्रिमेंडस वीकनेस, डॉक्टर साहब हमको लगता है कि हम बैठ नहीं पाएंगे, सोने से भी आराम नहीं मिलता है, पैदल तो चलना मेरे लिए मुश्किल है, इतना वीकनेस हो जाता है पेशेंट का, तो उसके लिए हमें कैलिकर्व सोचते हैं। जब यही सिम्टम पेशेंट दो ही कॉज में बोलेगा कि आफ्टर क्वेश्चन, आफ्टर नाइट पॉल्यूशन, दैट इज इजाकुलेशन बाय इटसेल्फ। ये देखिए थूजा में भी हम लोग देखते हैं कि आप एक थूजा इटसेल्फ इज ए साइकोटिक ड्रग, हम लोग सब जानते हैं साइकोटिक ड्रग, एंड र्यूमेटिज्म और गांठों का जो पेन, दीज आर ऑल्सो साइकोटिक सिम्टम। ऐसे कि मोस्टली साइकोटिक सिम्टम क्या क्या हम लोग को चेम्बर में या क्लिनिक में आता है, हॉस्पिटल में आता है, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, एस्थमा, दोनों सोच लीजिए, ये दोनों ही हम लोग का साइकोटिक सिम्टम है। तो इसमें जो होता है थूजा में, ये सैक्रम एंड कॉक्सिस लंबर तीनों एक साथ अफेक्टेड होता है। जैसे कि हम लोग इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन में पढ़ा, इसका एक्शन ओवर द बोन्स, जैसे कि पेशेंट बोलता है ना कि माय बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लास, लोअर पार्ट इज मेड अप ऑफ वुड, वो चलने में हमको हर दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है भाई ना, उम्र में मेरा बहुत दर्द है। एक चीज वेरी मच सिमिलर होता है ये कोबल्टम के साथ, याद कर लीजिए, नाक्स भूमिका, नाक्स भूमिका भी हम लोग देखते हैं ये कोएशन के बाद या मेंस्ट्रुएशन के टाइम या इजैकुलेशन बाय मैस्टरबेशन, थोड़ा बहुत मिलजुल है कोबल्टम के साथ कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसको होता है, जो ज्यादा मैस्टरबेशन करता है उसका लंबा का होता है, पेन होता है। लेकिन ये जो है कोबाल्टम, ये सोने से या वॉकिंग से इसको रिलीफ मिलता है, और सीटिंग से इसका एग्रावेशन होता है। लेकिन नाक भूमिका जो है, ये रात में सोने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जब उसको एक साइड से दूसरा साइड जाना पड़ता है। सपोज पेशेंट राइट साइड में सोया हुआ है, इसको लेफ्ट साइड में एक ही साइड में तो पूरा रात भर नहीं सो सकता ये, तो इसको साइड चेंज करना है। जब ये चेंज करना जाएगा तब वो चेंज नहीं कर पाएगा, ही हैज टू सिट, उसको उठ के बैठना है, बैठने के बाद दूसरा साइड में जाना है। तब ये पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा घूमना बहुत मुश्किल है रात में, हमको बैठने के बाद ही हम घूम सकते हैं दूसरा साइड में, और उसका हिस्ट्री देगा कि मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री देगा, नहीं तो मैस्टरबेशन की हिस्ट्री देगा, नहीं तो सेक्सुअल कांटेक्ट की हिस्ट्री देगा, तब हम लोग नाक भूमिका देंगे। लेकिन कोबल्टम को याद रखने का कि आफ्टर क्वेश्चन, आफ्टर पॉल्यूशन,
और दूसरा कुछ नहीं है उसमें। ये दोनों पेशेंट मैं देखा था कि ये सब देने के बाद भी नहीं हुआ, तो देखते 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 एक कोबल्टम हम देखा कि ये काम का चीज है। देने के बाद ही पेशेंट बोला डॉक्टर साहब, दूसरा दिन मतलब जिस दिन दिया दूसरा दिन बोले कि डॉक्टर साहब 10% कम है। बढ़िया बात है। और एक चीज मैं बोलता हूँ, जैसे कि हम शायद बोले थे कि पिछले बार की ऑरियोडेक्स में कैलिफोर्निया का एक तो दवा है जो कि हम लोग का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जहाँ स्पेस्टिक हो जाता है, मतलब ऐसे हो गया और ऐसे पूरा घूम भी नहीं पाए, पूरा बॉडी घुमाना का तब इधर घूमेगा, पूरा स्पेस्टिक हो गया, तो ऑरियोडेक्स कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा काम होता है। तो ये लंबगो जो है हम लोग बोल जब या ऐसे स्पेस्टिक जब हो जाता है कि मोशन एकदम एकदम खत्म, डॉक्टर साहब मैं उठ भी नहीं पाता हूँ। एक ड्रग आप यूज करके देखिएगा जो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट हमको बहुत पेशेंट में मिला है, और वो है कैलकेरिया फॉस 10 mg 4 डोज सुबह शाम सुबह शाम। ये मैंने देखिए अच्छा रिजल्ट इवनिंग जब एनआईसी में था मैं, तो वहीं पे रात हमको मेडिसिन दे के आ गया, जिसको 4 आदमी ने उठा के लेके एनआईसी में भर्ती किया था। रात हमको मेडिसिन देके आया, परसों सुबह जब गया पेशेंट चलना शुरू किया, एक कैलकेरिया फर्स्ट 10 mg में। ये मैं किया हुआ हूँ। अच्छा, दूसरी ड्रग मैं बताऊंगा आपको जो बहुत मैं यूज करता हूँ, वो है कॉक्सिनेला। कॉक्सिनेला सारे मेडिसिन मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब नाम जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बाजार में मिलता नहीं है, मिलेगा, ये सारे मेडिसिन मेरे पास है भी। कॉक्सिनेला क्या होता है, इसके टूथेक, ये टूथेक के लिए दिया जाता है। और जब बोलेगा पेशेंट कि टूथेक के साथ आई फील कोल्डनेस इन द गम्स इनसाइड टीथ, मेरा ये ठंड हो गया, मेरा गाम ठंड हो गया, मेरा टीथ ठंड हो गया, और पूरा सलाइवेशन होता रहता है, एकदम पूरा सलाइवेशन होता रहता है, इसको हम देंगे। लेकिन इसका एक गैस्ट्रिक सिम्टम के ऊपर नजर हमको रखना पड़ेगा, मतलब टूथेक विथ हिकअप विथ बर्निंग इन द स्टमक, हिकअप विथ बर्निंग इन द स्टमक। ये पेशेंट मतलब हम लोग कभी भी कोई पेशेंट जब आता है, जनरली हम लोग का इंडिया का विशेषकर बंगाल का जो पेट का बीमारी नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग अगर आइएगा एनआईच में देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट पेट का बीमारी लेके आया, और 90% पेशेंट के अंदर आप कर लीजिए गांठों का सब, ये कमर में दर्द, घुटने में दर्द, नेक में दर्द, यही दर्द लेके आएगा और पेट लेके आएगा। तो ये इसका कहना है, हम लोग हिकअप में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या मेडिसिन देते हैं, कॉमनली देयर आर सम कॉमन मेडिसिन ऑफ विच जितना हम लोग देते हैं वो है लाइकोपोडियम, बहुत अच्छा काम भी करता है ये। और इसमें जब बोलेगा टूथेक, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द टीथ, गम, और पूरा सलाइवेशन होता रहता है। जैसे एक मेडिसिन आप लोग को याद आता होगा कि आदमी ने आदमी ने पान जर्दा, पान जर्दा तो बहुत आदमी खाते हैं, तो वो आदमी पान जर्दा खाते हैं, पान जर्दा खाते खाते उसका टूथेक शुरू हुआ है। टूथेक शुरू होने के बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको रात में नींद नहीं आता, रात का नींद मेरा गायब हो गया इतने दिन से, और लगता है कि वही दांत थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़े, दैट मीन्स इलोंगेशन ऑफ द टीथ। That means cause is chewing tobacco, cause is chewing tobacco, chewing tobacco causes toothache, and toothache with the feeling of elongation of that particular teeth, and there is aggravation at night. रात में डॉक्टर साहब मैं मेरे को सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये कैसे बढ़ता है पता नहीं है, ये एक एक चीज करके थोड़ा 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 बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। ड्रग आपको याद आया होगा कि ये क्लीमेटिस है, क्लीमेटिस। और दूसरा ड्रग आपसे इससे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि ये कोल्ड वाला चीज है, वो कोल्ड है कि गाम में है टीथ में है विथ सलाइवेशन होगा तो हम कॉक्सिनेल आएगा। लेकिन जब बोलेगा कि बहुत दर्द, एकदम आइस क्यूब मुंह के अंदर रखता है, तो आराम मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन वो भी जब गर्म हो जाता है
फिर दर्द शुरू हो जाता है। ड्रग का नाम कॉफिया, कॉफिया हम लोग देते हैं ये। हाँ, चलो कॉक्सिनेले का हिसाब होगा सलाइवेशन विथ कोल्ड फीलिंग टीथ गम, सलाइवेशन कोल्ड फीलिंग टीथ गम, हिकअप, बर्निंग स्टमक। सो प्लस प्लस करते जाइए तो इसका देखा जाए कि इसका गैस्ट्रिक सिम्टम भी है, थोड़ा दांत का सिम्टम भी है। अच्छा, ये मैं एक ड्रग बोलता हूँ, ये शायद आप लोगों ने भी कभी जरूर यूज किया होगा। ये उतना अनकॉमन है नहीं, लेकिन सब लोग यूज भी नहीं करता है इसको। इसका नाम है सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा, सिम्फोरी कार्पस रेसिमोसा। जहां पे आप देखोगे, मैं किया हूं इसको। जनरली एक प्रेग्नेंट वुमन, हम लोग के पास पूरा पीरियड नहीं रहता है, पूरा पीरियड नहीं रहता है। ये हम लोग पढ़े हैं कि बहुत पहले वाले जो होम्योपैथ था, मतलब हम लोग का स्टॉलवर्ट जो था, उसके पास जाता होता होगा। तो लेकिन हम लोग के पास 1 से 9 months and 7 days नो बॉडी इज टेकिंग रिस्क। ये घर से भी उसको मना किया जाएगा। जो भी है, हम लोग के पास क्या आता है, हम लोग के पास आता है डॉक्टर साहब ये इतना दवा खाते हैं तो वॉमिटिंग इससे बन गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, इसका वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो गया। हम जितना भी उसका क्या बोलते हैं, ऑनडेम, ऑनडेम है जो वॉमिट के लिए दिया जाता है, वॉमिटिंग के लिए दिया जाता है, वो भी काम नहीं करता, वो दवा भी उठा देते हैं एकदम। किसी ड्रग से हम लोग इसका वॉमिटिंग नहीं बंद कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज पूछ लेना वहां पे, एक चीज, इसका पायखाना कैसा होता है। अगर बोले कि कॉन्स्टिपेटेड है, ताहले परसिस्टेंट वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के साथ ये, और हिस्ट्री एक तो देगा वो पेशेंट, वो हिस्ट्री देगा डॉक्टर साहब मेरा वॉमिटिंग नहीं होता था, लेकिन हर मेंस्ट्रुएशन में मेरा नोजिया होता था, नोजिया होता था। क्योंकि अभी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, एज इज रिप्रोडक्टिव एज, एज इज रिप्रोडक्टिव एज। उसका प्रेगनेंसी चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग से उसे आराम नहीं मिलता है, उसका कॉन्स्टिपेशन ना है, और हिस्ट्री दे रहा है कि हर महीने में ही उस समय नोजिया होता है। तो आप आंख बंद करके मारिए सिम्पोनिकर पास, देखिए शाम तक उसका ये बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग बंद हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का एक दवा और बोलता हूं मैं, एक तो ओरियोडेप्नी कैलिफोर्निया का मैं बोला था। और इफ द पेन इज इन द लेफ्ट साइड, अफेक्टेड एरिया इज सर्वाइकल स्पाइन में अफेक्ट हुआ है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में आइदर गैप बिटवीन द टू वर्टिब्रा कम हो जाता है, जैसे कंप्रेशन होता है वह नाप के ऊपर, तो पेन ज्यादा होता है। अगर ये लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, रात में सो नहीं पाता है, एंड अपर पोर्शन मतलब पूरा सर्वाइकल रीजियन, ये स्पेसिफिक नहीं है लाइक ओरियोडेप्नी कैलिफोर्निका, उतना स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बाएं तरफ है, जहां हम लोग पाइजेलिया सोचते हैं, अरे बाएं तरफ है तो हम लोग पाइजेलिया सोचते हैं, बाएं तरफ है कभी कभी हम लोग पूजा भी सोचते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच अटैच टू आवर हेड। यहाँ पे एक ड्रग मैं बोलता हूँ, याद अगर रहे तो लिख के रख देना, तेरास बोन प्लांडी, तेरास बोन प्लांडी। ये दवा है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लेफ्ट साइडेड नेक पेन के लिए। है? कभी पेशेंट ऐसे ही कॉमन सिम्टम है कि हम लोग भी मना कर देते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिएगा, नो फॉरवर्ड बेंडिंग इज अलाउड, एंड स्टूपिंग तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज, स्टूपिंग का तो प्रश्न ही नहीं है, और फॉरवर्ड बेंडिंग ये दोनों में इसका बहुत बढ़ जाता है। इसका नाम है थेरास बोन प्लांडी, एक किताब में भी है, और इसको दावा भी मिलेगा। अच्छा, अब एक तो दावा हम एक तो ये पेशेंट था, क्या बोलते हैं, वीआईपी पेशेंट था। वीआईपी मतलब अच्छा वाला वीआईपी था, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। तो उसका नाती, नाती मतलब पोता,
उसका उम्र था उस टाइम शायद 8 8 9 महीना, 8 9 महीना हुआ। तो वो आ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरा पोता का कॉन्वल एपिलेप्सी हुआ है। तो हम लोग सब लोग ऐसा बोल रहे थे, तो हर एपिलेप्सी आप क्योर कर दिया है, ये बहुत मुश्किल वाला चीज है, बहुत मुश्किल वाला चीज है। इसका अटैक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि आप एंटर किए हो, कहाँ एंटर किए हो, जहां पे एपिलेप्टिक अटैक चल रहा है, मतलब द पेशेंट इज अंडरगोन एपिलेप्टिक कन्वल्सन, तुम देख के बताओ इसको क्या देना है। तो हम लोग बोलते कि फ्लेक्सर टाइप ऑफ एपिलेप्टिक स्पैज्म सुप्रा में, एक्सटेंसर टाइप ऑफ एपिलेप्टिक स्पैज्म सिकुटा भिरोसा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, देख लो एस्ट्रेडियस रूबेंस क्या बोलते हैं, 4 से 5 दिन पहले पेशेंट को पता चल जाता है कि 4 5 दिन के बाद मेरा एपिलेप्टिक अटैक होगा, ये हम लोग जानते हैं। और ये है, ये एक तो ड्रग याद रखिएगा कि रिपीटेड अटैक ऑफ कन्वल्सन, रिपीटेड अटैक ऑफ कन्वल्सन, जहां पे ये ड्रग का नाम है सोलानम कैरोलेंस, सोलानम कैरोलेंस, जो रिपीटेड अटैक, मतलब कोई कोई पेशेंट आके बोलता है ना कि डॉक्टर साहब दिन में 6 बार 7 बार 8 बार भी हो जाता है, मैंने मतलब ये जो ज्यादा ज्यादा बार होता है, तो आप इस ड्रग को याद रखिएगा और यूज कीजिएगा। तो देखिएगा कि मेरे उसको वीआईपी पेशेंट को देने के बाद वो अभी तक एपिलेप्टिक है, 3 4 साल पहले का बात बोल रहा हूं मैं, ये अभी तक एपिलेप्टिक है वो पेशेंट। लेकिन अभी क्या होता है, ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया है, कि ना हर रोज नहीं होता है, अभी जो होता है 1 महीने में 2 महीने में है एक बार हुआ, कि कभी कभी कम से कम 20 दिन के बाद ही ये आता है। तो उसको अभी तो मेरे पास आता नहीं है, लेकिन फोन करके बीच में बोलते डॉक्टर साहब और आऊं, मैं भी तो इतना मुश्किल हो जाता ना कि है तो वीआईपी पेशेंट, और उतना से वो खुश है भाई, चलो उतना ही ठीक है, मतलब एपिलेप्सी क्योर करना, बिकॉज एपिलेप्सी इज ए डेफिनेटली देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ सम ऑर्गेनिक डिजीज, है ना, कुछ ना कुछ। जब जन्म हुआ था हाथ से बच्चा गिर गया था, नाक का हाथ से गिर गया, तो थोड़ा चोट आ गया था। जैसे भी ये कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर इज देयर इन द ब्रेन, उसीलिए हम लोग क्या देखते, एपिलेप्टिक अटैक जब होता रहता है, तो हम लोग बोलते कि पहले था ईईजी करवा के ले आइए, अभी बोलते कि एमआरआई स्कैन करके ले आइए, वो फ्रैक्शन तक कहाँ पे है देखने के लिए। वो होम्योपैथ के लिए वो उतना नहीं जरूरी नहीं होता है, हम लोग देखते हैं कि अफेक्शन, अफेक्टेड पार्ट कितना बड़ा है, इतना ही हम लोग देखते हैं, लेकिन ये हम लोग का प्रेस्क्रिप्शन में वो उसका कोई वैल्यू उतना है नहीं। तो सोलानम कैरोलेंस आप लोग जरूर यूज कीजिएगा कॉन्वल्सन में। अच्छा, अच्छा, और एक तो दवा है, ये सोरियासिस के लिए यूज कीजिएगा। हम लोग सोरियासिस के लिए बहुत सारे दवा यूज करते हैं, जिसमें सल्फर भी आता है, सोराइनम भी आता है, हाइड्रोकोटाइल आता है, सब कुछ आता है। अ, ये ड्रग आप बॉडी में देख लीजिएगा, और मैं 2 पेशेंट को यूज किया हूँ, कम से कम सोरियासिस 1.5 साल हो गया, रेकर नहीं किया, 1.5 साल हुआ है, अभी तक रेकर नहीं किया है। वो ड्रग का नाम है जिया, ZEA, जिया इटालिका, इटालिका जिया इटालिका, इसका सोरियासिस के लिए काम है। लेकिन एक दो दो चीज, और एक चीज भी आप इसकी यूज कर सकते हैं, वो बोला है किताब में कि मैनिया फॉर बादिंग, इसको मीनिंग क्या हो गया, आप ओसीडी में इसको यूज कर सकते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेफिनेटली। जब वो बाहर से आते हैं तो नहाना, उसको जाना ही है बाथरूम, मतलब कम से कम जितना भी ठंड हो, यहाँ तक वो धोएगा जरूर, क्योंकि वो बाहर से कीचड़ क्या लग गया, कोई थूक दिया था उसके ऊपर से आया, ये तो ओसीडी में यूज करके देख सकते हैं, ओसीडी में अच्छा काम होता है ये दवा। जैसे कि हम लोग
उसी दिन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिफिलिनाम देते हैं, सीपिया देते हैं, है? लेकिन इसको थोड़ा यूज करके देखिए। तो पहला इसको सोरियासिस में दीजिए, और दूसरा है मैनिया ऑफ बार्डिंग मीन्स ओसीडी में दीजिए। लेकिन इसका जैसे कि हम लोग देखे थे सुइसाइडल टेंडेंसी, एंटीम में क्या है, सुइसाइडल टेंडेंसी बाय ड्राउनिंग। इसका भी इम्पल्स ऑफ सुइसाइड आता है, लेकिन जब वो मरने का बात करेगा तो वो ड्राउनिंग का ही बात करेगा। वो मरेगा नहीं, मरने वाला भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बोल के सुइसाइड, मैंने पूछा था उसको, तुमको ये इम्पल्स क्यों आता है भाई, इतना छोटा लड़की हो तुम? नहीं, हमको ना कभी कभी लगता है कि बेकार हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को जीना नहीं चाहिए। अरे आप सोचा कि सर इस उम्र में तो डिप्रेशन होगा, तो और मेटलिक हम तो इस उम्र में सोच नहीं सकते। और मेटलिक डेज और ईयर्स पास, द पर्सन बिकम ओल्ड। उसी टाइम में और मेट सोचता है कि भाई इतना खराब गंदा काम करके आया हो, तो हमको इस सोसाइटी ठीक नहीं है, हमको इस सोसाइटी में जीने का हक नहीं, अधिकार नहीं है, हमको मर जाना चाहिए। लेकिन इस 16-17 उम्र में, 16-17 उम्र में, 18-20 उम्र में होता है ना, ऐसा नहीं है। जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, इसमें तो कभी कभी आता है एग्जाम में फेल। हम लोग देखते हैं ना, एचएस के रिजल्ट निकला, इतना सुसाइड किया है, पास नहीं किया तो सुसाइड किया है, वो आता है। लेकिन इसका क्या होता है कि ऐसे इम्पल्स आता है कि हमको ये क्या जीने का कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन हम बोले तुम कैसे मरना चाहते हो, तो बोले ना सब जल पानी में, बिकॉज हमको तरना नहीं आता। हम एक बार जाएगा तो पूरा नीचे चला जाएगा, कोई उठाएगा नहीं। मतलब एवरी पेशेंट में हम जब मेंटल सिम्टम निकालते हैं, आप लोग सब प्रैक्टिस करके देखते हैं कि सबसे कठिन है ये मेंटल सिम्टम निकालना है? सबसे कठिन है। क्योंकि देखिए डिप्रेशन एक सिम्टम है, डिप्रेशन इज ए सिम्टम। बार एक आदमी के पास खाने का पैसा नहीं है, फैमिली उस ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसीलिए उसका डिप्रेशन। अलग अलग कर्ज, एक आदमी का इतना है, साला रखेगा कहाँ, रखने का जगह नहीं उसको, रात भर नींद नहीं है, अगर वो पैसा चोर ले जाएगा तो क्या करे, ना इसको बैंक में रख सकते हैं, उसके लिए इसका डिप्रेशन है। किसी ने प्रेम किया तो उसका कटिंग हो गया, तो उसी के लिए डिप्रेशन। तो मीन डिप्रेशन इज ए सिम्टम, बट वी हैव टू क्वालिफाई द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन बाय अदर सिम्टम्स एंड इट कॉजेशन, जो हमको हेल्प करेगा मेडिसिन सिलेक्शन में। सो डिआइटली का हम लोग एक बार सोरियासिस में देखेंगे, एक बार ओसीडी में देखेंगे, है? और एक तो इम्पल्सिव पेशेंट के लिए देखेंगे, जो कि ड्राउनिंग में मरने का इच्छा करती नहीं है, लेकिन उसको लगता है अच्छा कि मरना ड्राउनिंग में ही अच्छा होता है, सुइसाइड। और एक जगह बोलता हूं मैं, ये अच्छा, लास्ट मेडिसिन मैं बोलता हूं आपको, ये वाट के लिए आप लोग तो बहुत कुछ देखे ना। वाट हम लोग जब कुछ नहीं समझते तो थूजा दे देते हैं, लेकिन हर वाट में थूजा काम थोड़ी करता है, नहीं करता है। वाट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे कि पूरा बॉडी में वाट हुआ, पूरा बॉडी में वाट ही हुआ, दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि मोलास्कम होता है, इतना बड़ा बड़ा ट्यूमर जैसा होता है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक बंच ऑफ व्हाट, कान के पीछे हो गया बंच ऑफ व्हाट, पेट में हुआ, पूरा बदन में जो हुआ, आप लोग क्या मेडिसिन यूज करते हैं? ये तो साफ साफ लिखा है कैलकेरिया कार्प।
कैलकेरिया कार्ब बंच ऑफ व्हाट में यूज किया जाता है। और एक दवा का मैं नाम बोलता हूं, इसको जरूर यूज कीजिएगा, आपको बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वो है कैलकेरिया, बट कैल अभिजीत साहब, आप हैं यहाँ पर? हेलो, अभिजीत साहब। लगता है संपर्क सर से टूट गया है। यस सर, यस सर। अभिजीत सर आप हैं? यस सर। सर अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, यस, बीच में कैसे वेलकम। चला गया था। तो एक कैलकेरिया कैल्सिनेटा, आप वो बंच ऑफ व्हाट में यूज कीजिए और देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होता है। बाकी तो हम लोग सब जानते हैं, एसिड नाइट्रिक वाट, कॉस्टिक वाट, थोड़ा सा टचिंग हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगा, है? और थूजा को तो हम कॉलीफ्लावर लाइक, बट देयर आर सम, पूरा बदन में हुआ कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया कैल्सिनेटा, ये दोनों ड्रग एकदम पढ़िएगा। और कैलकेरिया का जो रिलेशनशिप है वो जरा देख लीजिएगा। आज यहीं तक। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सो मच सर। अभी हम और भी डिस्कशन कर सकते हैं। वी हैव 20 मोर मिनट्स इन केस मैं यू वांट टू। आधा घंटा मैं था क्योंकि मेरा भी काम है, अच्छा, निकलना है। अच्छा सर, क्वेश्चन आंसर में हाँ आमंत्रित कर हाँ हाँ, सकते हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। हैं? मैं क्वेश्चन सभी करें। से आग्रह करूंगी कि कुछ कुरूप सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बढ़िया क्लास था। फिर और आ जाइए, हमारे इंग्लिश सेक्शन के लिए भी आ जाइए, हमारा मंच आपके लिए खुला रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद। बहुत एकदम फर्स्ट क्लास ये था। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट था आपका क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक एक्सपीरियंस यू सो बहुत बढ़िया था। डॉक्टर थैंक यू वेरी हरिहर, मच। डॉक्टर हरिहरन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? डॉक्टर हरिहरन सर। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ पर एक हाँ, आप बोलिए, सिम्टम आप है। बोलिए। एक सिम्टम है कि पानी में काम करने से टूथ एक, जब टूथ एक की बात हो रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया, कॉफी का ख्याल आया। आपने मच। बताया कि पुटिंग आइस इन द माउथ और रिलीव्स द आईसी टूथ कोल्ड एक, वाटर, आइसी आईसी कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर उसके आराम मिलता है। तो हम्म एक और मेडिसिन है सर, अ, हम्म पानी में काम किया, किचन में काम किया, जैसे यहाँ ठंड पड़ रही है हम्म नॉर्थ इंडिया में, और उसके दांत का दर्द एग्रीवेट हो गया। हम्म तो फॉस्फोरस, लेबोरेटरी में एक मेडिसिन है, ओनली हम्म मेडिसिन हम्म। फॉस्फोरस। इसके अलावा और कोई मेडिसिन आप सुझाएंगे? जैसे इस तरह के पेशेंट आते हैं ना सर कि ऐसा किया तो दांत में दर्द। अब देखिए, इसमें एक पोजीशन को पकड़ लीजिए। आप लोग, हम लोग, सही में बोलता हूँ, रेपर्टरी यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते। हम लोग बंगाल वाले, आप तो जानते होंगे कि मटेरिया बेस्ड ज्यादा होता है देन रेपर्टरी। यस। रेपर्टरी तब देखते हैं कि जब देखता है कि कुछ कुछ आता है, जो समझ में कुछ नहीं आता है, तब सिम्टम को इवेलुएट करके रेपर्टरी देखते हैं, हर फॉर्म में देखते हैं। तो पानी में काम करके टूटे हुआ, तो कौन सा सीजन में हुआ ये देखिए। अगर पानी, इफ द पानी इज द कॉज, इफ द पानी इज द कॉज ओनली, तो हम हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रग को लेके आए।
जैसे कि नेट्रम सल्फा आ गया। नेट्रम सल्फ हो सकता है, थूजा हो सकता है, रास्टॉक्स हो सकता है, डालकमरा हो सकता है, वो एंटीमटाट हो सकता है, कोई भी दवा हो हम्म। सकता है। उसका टूथेक हम लोग पढ़ लेंगे जस्ट किताब खोल के। जब ये पेशेंट बोल रहे हैं कि पानी में काम करने से हमको टूथेक होता है, तो हम थोड़ा ये, मेरा ग्रुप छोटा हो गया है, हाँ, ग्रुप छोटा होने का मतलब हम हाइड्रोजन पर्टिकुलर। परऑक्सीजन ड्रग को ले लिया है, लेके देख लेते हैं, थोड़ा किताब उल्टा के देख लेते हैं, भाई इसका देन क्या बोलते, टूथ में क्या सिम्टम है, जिसके साथ मिलेगा उसको दे देंगे। और सर एपिलेप्सी में जैसे आपने बहुत सारी मेडिसिन बताई, यहाँ पर सोलेनम ऑब्वियसली सोलेनेसी फैमिली की है तो माइंड पे ज्यादा एक्ट करती है। तो सर अब जैसे कोई पैथोलॉजी नहीं निकलती है, कई बार पेशेंट आते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन उसको कन्वर्जन आ रहे हैं, तो फिर आप कोई भी रीजन, कोई एलिमेंट्स फॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं होता छोटे बच्चे को, 1 साल नहीं के बच्चे को, नहीं 1.5 साल के, हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं है वो तो सच, कुछ मेंटल सिम्टम मिलते ही नहीं है। वो कहाँ मिलेगा आपको मेंटल सिम्टम बच्चे देयर को? इज नो पैथोलॉजी आल्सो इन ईईजी एंड एमआरआई। देखिए, उस उम्र में बच्चा का, उस उम्र में जनरली एपिलेप्सी होता है। हम्म। क्यों होता है? नॉट ड्यू टू स्ट्रेस, and that is due to some organic disorder in the brain. अगर कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नहीं है तो फिर भी उसको कन्वल्सन होता है, वो थोड़ा हम्म। बड़ा उम्र में होता है, वो है हिस्टेरिया। चलो, हिस्टीरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टेरिया एंड एपिलेप्सी? एपिलेप्सी के लिए एक ऑर्गेनिक डिजीज चाहिए, जो हिस्टेरिया में नहीं चाहिए। दूसरा है एपिलेप्टिक स्पैज्म, वेरी मिनिमम टाइम होता है। हिस्टेरिया में परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, आधा घंटा पर के रह गए हैं। एपिलेप्सी में ऑकर एट एनी एक्सीडेंटल प्लेस, जो कि हिस्ट्री ऑफ पेशेंट नहीं होगा, कोई एक्सीडेंटल प्लेस में हिस्ट्री कन्वल्सन नहीं होगा। कम से कम ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा उम्र में एपिलेप्टिक स्पैज्म कंफर्म, कौन सा उम्र में आपको डिफरेंस करना है कि ये एपिलेप्सी है, ये हिस्टेरिया है। वंडरफुल आज सर। माफ, आज माफ कीजिए। हाँ, थैंक यू थैंक सो मच यू। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे डेलीगेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आप जल्दी में ना आप ना, कैरी ऑन कीजिए। हम सानी सर सर से कुछ थोड़ा बात बोलेंगे? कर रहे हैं, सर से बात करना चाहता हूँ मैं। सानी सर आप कुछ सर, बोलेंगे सर? हाँ हाँ सर, हाँ बताइए सर सर। सर हम बताते हैं आपको। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, क्योंकि आप ही हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, लेकिन मेरा हिंदी तो उतना अच्छा है नहीं, सर हिंदी तो फिर आप भी बहुत मैं अच्छा कोशिश बोलते तो हैं सर। सर, हिंदी इसीलिए एक्सलेंट सर, एक्सलेंट हिंदी, थैंक यू एक्सलेंट सर। हिंदी सर। थैंक यू सर। आपका जैसा हिंदी हम नहीं बोल पाते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। और थैंक यू सर। आपसे अभी कलकत्ता सर, दिल्ली की मुलाकात भी हुआ था। हाँ हम हाँ लोग अभी सर से मुलाकात हुआ था। और हाँ जी। बहुत ही लाइवली पर्सन है, बहुत ही जिंदा दिल आदमी है ना। बहुत ही। सर, और एनआईएच में प्रिंसिपल के रूप में रहे हैं। काफी अच्छा हम लोगों ने बैंकॉक भी साथ में गए थे, तो बहुत जी सर। अच्छा हम लोग का साथ रहा है। और सबसे बड़ा बात है डॉक्टर अभिजीत जी में, कि मेट्रा मेडिका पर कमांड है इनका। और मेट्रा मेडिका के टीचर भी रहे हैं, और इनके स्टूडेंट्स लोग इनके फैन रहे हैं, है ना। जितने भी लोग हैं बताते हैं, मेरा लड़का भी है अमित, वो भी इनका स्टूडेंट रहा है, वो भी बराबर बोलता है कि डॉक्टर अभिजीत जी का लेक्चर जो है सब बहुत अच्छा रहता था। तो सभी लोग तारीफ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं, आप अभी पढ़ाते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंट देखते रहिए, पढ़ाते रहिए, इसलिए बीच बीच पर हम लोग सर को बुलाते रहते हैं, और ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सर फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं वर्धमान में अभी भी पढ़ाता हूँ, फिर फुल टाइम हाँ टीचर होके, वर्धमान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। बहुत बढ़िया सर। ये इसे पढ़ाने से आदमी का उम्र बढ़ता है सर, बहुत सर, हेल्दी रहता है। और इसको मैंने फील किया है, क्योंकि मैं भी रिटायर होने के बाद में, इतने बीमार होने के बाद भी मैं पढ़ने का काम करते रहता हूँ। तो अपने को कभी भी मैं रिटायर नहीं समझता हूँ। सर आप लोग का हाथ माथा पर रहे तो हम कर सकते हमेशा है हैं। सर, हमेशा है सर, हमेशा है सर। मौका और तो आप आप ही और को भी। देना है, हाँ मौका बिल्कुल तो आप सर, ही। आपको और अभी क्या, वेस्ट बंगाल सर बर्थ प्लेस ऑफ होम्योपैथी है। बर्थ जी और इसका ये आज भी बंगाल में होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया है।
वहां पर एक एक आदमी से जब मैं मिलता हूँ, पुराने आदमी से, नए लोगों से, नए बच्चों में भी काफी अच्छा इंथुसियाज्म है, लर्निंग एबिलिटी है, कॉन्सेप्ट है, जो कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। ये हम लोगों को सबको सीखना चाहिए कि होम्योपैथी पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग खाली किताब पढ़ें, क्लिनिकल होना चाहिए, टीचर के साथ में मिलना चाहिए, टीचर से मिलकर बात करना चाहिए, तभी जा करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। और इतना फ्रेंडली बिहेवियर डॉक्टर अभिजीत जी का रहा अपने स्टूडेंट लोग के साथ में, लगता नहीं था कि स्टूडेंट टीचर है, सब लोग स्टूडेंट के जैसा ही बात करते। तो पढ़ाने का भी स्टाइल बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का, स्टाइल इतना अच्छा है ना, जैसे अभी हम लोग से बात कर रहे हैं फ्रेंडली, उसी तरह से अपने स्टूडेंट लोग से भी बात किया करते हैं। हाँ सर, हाँ सर। और किसी को कोई सवाल करना है तो आप बताइए। डॉक्टर साहब का जो अनुभव है उसे आपको कोई प्रश्न करना है, हम लोग के पास में अभी भी समय है, हम लोग उसको पूछ सकते हैं। कोई लोग सवाल करें तो अच्छा सर, लगेगा। आपका ये मेंटल डिसीज का आपका अनुभव क्या है? मेंटल डिसीज, स्किज़ोफ्रेनिया। schizophrenia. Sir, mental disease is very difficult to say. सिजोफ्रेनिया आप लोग जानते हैं बिना नींद की वजह से ये ज्यादा होता है। तो सिजोफ्रेनिया में उसका डबल माइंड जैसा होता है, कभी ये बढ़िया होता है, कभी ये एकदम फेरोसास हो जाता है। ये तो आप लोग देख चुके होंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेंटल सिम्टम में जाके मेंटल सिम्टम का थोड़ा क्या बोलते हैं हम लोग लेते हैं क्या, वो गुस्सा, जैसे कि देखिए, becomes angry easily and soon feel sorry for it। मतलब इतना गुस्सा हो गया। सर आप अभिजीत सर, दोबारा मुझे लगता है कनेक्शन टूट गया है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ सर, और उनको शायद जल्दी भी थी, कहीं जाना भी है। कनेक्ट हो गए सर अभिजीत सर। आप फिर अभी ज्वाइन किए? हाँ, सर बोलिए। ये सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए, आप अपने को बीच अनम्यूट में कट करके जाता है, वही मुश्किल होता है। और होता है क्या, बीच में फोन आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग मूड कौन सी ड्रग में ज्यादा है। कभी इमोशनल हो जाता है, कभी गुस्सा ज्यादा हो जाता है। देखिए, आप पल्सटिला, देखिए आप लैक कनाइन, इसका चेंजेबिलिटी सबसे बड़ी ड्रग है हम लोग का। ये इग्नेशिया, इग्नेशिया में होता है सिजोफ्रेनिया का कॉज डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ। नेफ्राम्यूर को भी बाद नहीं दे सकते, नेफ्राम्यूर को भी अब बाद नहीं दे सकते, क्योंकि इस ये जो सिम्टम्स पेशेंट देते हैं, हम लोग को निकलना सबसे बड़ी बात है कि मेंटल सिम्टम निकलना, जो कि बहुत बहुत कष्ट है। निकलने में हम लोग का ठीक नहीं होता। हमको तो लगता है निकलना जो है ये बहुत बड़ा काम है। अगर सही में निकल गया होगा तो एक ही सिम्टम काफी है उसको प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक टेबल का चार पाया होता है, जो चार पाया में एक टेबल खड़ा होते हैं। तो एक पाया अगर हम लोग काट दें तो देखा जाए कि टेबल खड़ा हो सकता है। दो पैर काट दीजिएगा तो टेबल टिल्ट करेगा, एक पैर में तो टेबल खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल देखे हैं जब एक बड़ा कांच का टेबल, एक बड़ा कांच का टेबल बीच में एक तो पाया दे के खड़ा कर दिया, मतलब एक ही पाया में एक टेबल खड़ा हो सकता है, लेकिन पाया थोड़ा भारी होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं एक ही सिम्टम, सपोज पेशेंट आके बोला कि मेरा हार्ट पेन हो रहा है, वो हंस हंस के बोल रहा है, ये हंस के बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा ना हार्ट में दर्द हो रहा है। तो यही सिम्टम है स्पाइजेलिया का। तो ये एक ही सिम्टम काफी है टू प्रिस्क्राइब। फ्राइट लीड्स टू एमेनोरिया,
This symptom kafi to prescribe aconitum napellus. You need not take many other symptoms over there. So mental symptom स्किज़ोफ्रेनिया बोलिए और कोई भी मेंटल सिम्टम बोलिए, इसको पहले एलिसिटेशन ये करना हम लोग को होम्योपैथ को ठीक ठाक से सीखना होगा। तो मेंटल सिम्टम में अगर हम लोग बढ़िया से मेंटल सिम्टम निकल सकते हैं तो एक दो सिम्टम में हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है। सर हमको आज्ञा दीजिए सर, हमको कुछ जाना है कहीं। सर बहुत बढ़िया आपने बताया सर कि मेंटल सिम्टम्स को लेना थोड़ा सा अगर बहुत ध्यान से रोगी को देखेंगे तो मेंटल सिम्टम्स निकल आता है, थोड़ा जी सा जी ध्यान जी देने का जरूरत पड़ता है, इसलिए जी कोई प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं। तो सर आपको जाना है, आप अभी जल्दीबाजी आपने थोड़ा सा इनएबिलिटी शो किया था, लेकिन आपने हम लोगों की बात को माना और आ गए, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों का सेशन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और लगता है कि आपका फोन भी बार बार आ रहा है, तो आप जा सकते हैं सर। एंड जाने के पहले डॉक्टर नूतन शर्मा जी, आप सर को वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए और तब तक हम लोग कंटिन्यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर आपको दोबारा सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छी मेडिसिन आपने बताई, बहुत ही आसान तरीके से, होप सबको याद रहेंगी। और दोबारा सर आप हमारे यहाँ हमारे साथ आइएगा, हिंदी सेशन में भी, इंग्लिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कैरी ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सानी सर। कंटिन्यूइंग दिस सेशन, यस हम लोग के पास में 5 मिनट और है, अगर कोई और बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए। रेयर मेडिसिन के ऊपर में अगर किन्हीं को कोई अपने अनुभव को बताना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कोई है रेयर मेडिसिन के लिए बोलने के लिए? मैं समझता हूं कि डॉक्टर कल्याण जी, डॉक्टर कल्याण जी, डॉक्टर कुलवंत सिंह, डॉक्टर कुलवंत सिंह, आप अपने को अनम्यूट करके कुछ बताइए। 5 मिनट हम लोग का आपका समय लेंगे। जो अभी सिजोफ्रेनिया पर एक दवा की बात हो रही थी, तो मैंने एक दवा का अच्छा अनुभव हुआ। एक जिया मेज करके है, जो कि वॉशिंग मैनिया के अंदर में दिया हुआ है, और मैंने उसको यूज करने का कोशिश किया। तो मुझे और सब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का हमको अगर बहुत सही ढंग से नहीं पकड़ा पाता है तो वैसे में हम लोग रेयर मेडिसिन को यूज करते हैं। तो ऐसा इसी तरह ख्याल में हमने एक पेशेंट पर यूज किया था, तो लगा कि कुछ अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा भी बताया, डॉक्टर अभिजीत जी ने, कि जब तक आपको मेंटल नहीं पकड़ा जाता है, रीजन अच्छा नहीं पकड़ा जाता है, तो हमको मेंटल सिम्टम्स का कोई मेंटल सिम्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी होता है कि उसका बेस होना चाहिए, उसका पॉजिटिव फैक्टर्स होना चाहिए कि क्यों वहां पर है। कभी कभी हम लोग किसी मेंटल सिम्टम्स को फॉल्स मेंटल सिम्टम्स के रूप में समझ पाते हैं, और वह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो हमारे लिए काम करने दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा है, लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह यूजफुल नहीं हो पाता है, इसीलिए क्योंकि उसका बेसलेस होता है और उसका पूरा अच्छा से उसका आधार नहीं बन पाता है। तो मेंटल सिम्टम्स के लिए बेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा मेंटल स्टेट, कभी कभी हम लोग मेंटल स्टेट को मेंटल सिम्टम से अंतर समझते हैं, क्योंकि मेंटल मूड पर भी डिपेंड करता है। मूड जो है तो स्टेबल नहीं होता, अगर किसी एक फिक्स मूड पर अगर आप अति करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाता है ना। एक फिक्स्ड मूड को लेकर के भी है, मूड चेंजेबल है, तो हम लोग को उसको दिमाग में रख करके चलना चाहिए, ये हम लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान होगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हम लोग पहले कहते थे कि यू आर रेयरली राइट व्हेन यू पिक अप रेयर मेडिसिन, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी ये ट्रेंड आ गया है कि व्हेन मोस्ट सिमिलिमम और द अदर कोलैटरल मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, वी कैन थिंक ऑफ रेयर मेडिसिन्स। डॉक्टर हेलमेट का लाइक कहना था कि मेंटल सिम्टम्स को लेने के लिए आपको थोड़ा सा
समय देना चाहिए। और एक स्टेट पर, क्योंकि 3 फेज से गुजरना पड़ता है, एक तो जो प्रेजेंटेशन होता है उसका पर्पस क्या होता है, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो डॉक्टर धावले के जो उसमें मेंटल सिम्टम्स के लिए उन्होंने 3 बात कही। उसका जो फेस है, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के पीछे में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका आधार क्या है। ये 3 चीज को ध्यान में रख करके ही हम लोग को कॉन्स्टिट्यूट करने का कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर। Still we have 4 minutes, sir. So now we are. I can tell recently I got a case of the fear that he cannot go to the office. He feels that contamination, and wherever he may go, he will feel that they contaminated and that it will spread that disease. He is fearing he may get cancer. One of his child was died recently, about 1 or 2 years back, that with the cancer, blood cancer. After that, he started all these things. Then I again that he is having that fear for to the go to the office, because some when crowd may come, he feels that he may get accident, and then he is going to the, some shortcut, some other road, and he will go. He will come back and go. And when he is going outside, he may see some bad that these things, he will get fear and he will return back. And he is he is a constructive work engineer in Gulf, so he is having so much problems. And by that giving that repetition and the individualization, I got that the medicine arsenic acid, that few doses of arsenic acid, now it is 90% better within only that. This complaint he was having since his childhood, little it's grown up. While he was in about 5 or 6 years old, he started this fear. Slowly it is grown up, and arsenic acid was given, and these so many years case was within 2 weeks he was 90% better. Now 10% is the remaining there. What I feel that also I am able to cure. That individual is that repertory chart also, it is in my hand, but that it is acting very well. And so many other cases during the time of corona also with arsenic acid, I cured so many fear cases for the diseases, and fear for fear for disease and fear for death also there. That here that I like to say, because there is time, so let it to be get some experience for the newcomers. That is why I explained here. Thank you, sir. Now the time is 5:59. Someone wants to say something, they can add. Okay. Definitely, sir. You have shared very important things for us. It is very good feedback, and I hope that we shall be continuing like this. So now the time is up, and Dr. Nutanji, you can change the session. डॉक्टर अभिजीत ऑलरेडी जा चुके हैं हमारे बीच से, और लेकिन उनका जो सेशन था बहुत ही ज्ञानवर्धित था, बहुत ही अच्छा सेशन दिया उन्होंने। मन करता है कि कोई भी मटीरियल मेडिकल पे बोलता रहे, तो हम आशा करते हैं कि दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे वो। तो इंग्लिश सेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। डॉक्टर आजिनी हमें ज्वाइन कर चुकी है। नमस्कार। मैं यह सबका धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर सानी सर, आपका स्पेशल धन्यवाद, जो इतने स्पीकर्स, इतने अच्छे स्पीकर्स के साथ हमें जोड़ रहे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर आजिनी। Thank you, Dr. Nodhan Sharma, and thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session. Let us start our meeting with the silent prayer. Dr. VIBHA is the speaker for this session. Dr. VIBHA, can you listen me? Dr. VIBHA? Yes, yes. She has joined. Okay, I have made you the co-host. Yeah.
Good evening and welcome once again. Today is our 1208th day of continuous webinar. Today's our guest is Dr. MEVADA Sharma. She has already taken classes in IFPH and she was trained under Dr. Rajan Shankaran and Dr. Dinesh Chauhan. And she had done master courses in homeopathy like CCAH and MCAH, YPI. And she's the author and speaker of different national and international platforms. She is a yoga protocol instructor and chief editor of Homeopathic Healers and ex-coordinator of Scientific Committee Board of All India Homeopathic Association. And she got many awards. First runner-up award in India Homeopathic Case Presentation Competition, and received appreciation letter from the State Council of Homeopathy. And today's our subject is thyroid diseases. Dr. VIBHA, you are welcome to International Forum for Promoting Homeopathy. Thank you. Your screen is visible. Okay. Okay, so thank you so much, doctor. Your sound is feeble. Can you? Is it okay now? Better? Now also it's slow. I think no need to connect the Bluetooth earphones. Other okay. Now is it's it now? Yeah. Now it's okay. Okay. So thank you so much, doctor, for your kind words. And as we all know, today's topic is homeopathy, a future for thyroid treatment. So everyone, without wasting time, I just like to start our session with the remembering and to our master, Dr. Samuel Hahnemann, sir. I'm going to dedicate this session to him only. So everyone, before going to start any case or homeopathic perspective for the thyroid, in my understanding, we should go through some basic things first to clear the understanding for the topic. So first of all, if you know the anatomy of any topic is must to read out. Yeah, so this is the very basic picture which is there on your screen, where we can understand the situation of the thyroid gland, which is a butterfly shaped gland, which is situated in the in your throat especially, and it have two lobes, the two lobes which you can see in your screen clearly, right? Another thing, when we are talking about the thyroid disease, and why I put the title of today is the future of homeopathic, the future of thyroid treatment is homeopathy only. During this whole session, you can understand why the title is selected like this only. So you can say in all types of endocrinal disorders, the most commonly found one is the thyroid disease, right? And only on thyroid disorders, the 50 billion US dollars worldwide is extended annually for the healthcare of this particular disease only. And if we talk about the percentage wise, how much people are commonly getting affected by this, so by the age of 50 10% women have abnormal TSH, that is thyroid stimulating hormone. And if we talk about up to the age of 60, the 17% women and the 9% males are getting affected with this problem. So if we see the percentage wise ratio of both the genders, which are commonly affected by the thyroid disorder, so we can understand that 25% of male and more than 45% of female are getting affected by the thyroid up to the age of certain certain age period. When we talk about the up to the age of 50 or up to the age of 60, that is the research based data. But nowadays what in I think last some decades,
when we are handling in our clinical practice of all the thyroid disorders, I don't believe that the 50 up to the age of 50 or 60 people are getting thyroid. Even up to the age of 19, 18, with the early teenage age, even we are getting the thyroid disorders, especially in the teenage girls, right? Okay, so as we say the thyroid disorder, so commonly when we talk about the thyroid disorder, the majorly the two categories have come up to understand the thyroid disorder. That is the hypothyroidism and the hyperthyroidism, where we can understand both the thing by the hormonal levels, by the level of T3, T4, and TSH respectively. Others are there, but majorly these two things are there in endocrinal or thyroid disorder. When we say if you leave the thyroid disorder untreated or partially treated or with only treating with the modern medicine, what are the complications the person should get in the further life or in the future? Is the chances to get infertility, the muscular weakness, osteoporosis, dyslipidemia, some heart diseases kind of things. So these are the disorders what a person, those who have thyroid already, can get in their future life, right? So let's see what the word meaning and what history says about the thyroid, right? So if we talk about the word meaning, so this word is very ancient and anciently come from the Greek, where the word is thyroidoides, which meaning the oblong door-shaped shield, which is the shape of thyroid gland, right? And it's a long history, is inseparable from that of the goiter. So this word goiter, which is come from the Latin word gutter, which means throat, yes, and which is recognized in 2700 BC, long ago. Not only on that era, but if you talk about the Hindu holy texts, they mentioned about the Adam's apple in 300 BC, right? And they use the first word, the first term, that is thyroiditis, which is again for the shield-shaped cartilage in order to describe the Adam's apple in the throat. So again, if we talk about the history, in 1956, Thomas Watson gave the term thyroid gland first time, right? Because of the shield-shaped cartilage, right? And in 1776, Heller classified thyroid as a ductless gland, means there is no ducts in the gland. Okay, come out from the history now. Let's see embryological development. Why the thyroid topic is important to understand, because thyroid is the first organ to become distinct in human embryo. By the age of 3 to 4 weeks, means almost 1 month of gestational period, the appearance, if you go through this image here, you can see here the 4th week image of an embryo, the early 5th week image, the late 5th week image, and the 7th week image here, right? And you can understand there that up to the age of 4 weeks, the thyroid gland is started developing, and up to the age of 8 weeks, the thyroid gland is started working in for the embryo for the further growth and development of embryonal body. Right, and up to the 10th week, the gestation means it's contribute for the development of physical and neurological features to the embryo. That's why
from the development perspective, from embryonic life to our whole life, the contribution of thyroid gland is very high and very, very, very important. It plays a very vital role for the development from the embryonic life to whole of our life. That's why the maintenance, that's why the caring of this particular gland and the person, those who are suffering from thyroid, is very important. So when we see how important this gland and how important its contribution to a human life is, we should understand the evolutionary biology also. So in the lowest vertebrates and in the homologous tissues of the higher invertebrates, the fraction of the thyroids are intimately connected with the ducts of the sexual organs also. That's why it plays a great link between sex and brain also. Right? Another major part. Now, how the synthesis of this major hormones happens and from where it happens. So when we are talking about the TSH, the thyroid stimulating hormone, it's synthesis by the pituitary gland, the master gland of our body, and that's to the anterior part of pituitary gland. And in turn, pituitary gland is stimulated by TRH, which is secreted by the hypothalamus. You can understand here in this diagram. Right? So, thyroid gland secretion is regulated by a negative feedback mechanism, which is between the pituitary gland and hypothalamus. So as we see, pituitary gland secretes TSH, thyroid gland secretes T3 and T4, and hypothalamus secretes TRH in the negative feedback mechanism through pituitary gland. And what this TRH does, what is this TRH doing? When there is increase of T3 or T4 in the blood, this TRH inhibits hypothalamus. And when there is decrease of T3 and T4 in the blood, it stimulates hypothalamus to make the balance in between hormones. Right? So this is the regulation and function of all these hormones. So let's understand what is the basic function of thyroid. As we see about the gestational period of embryo, where what the role of thyroid gland represents. So you can understand here the basic function is to growth and development. Right? And if you talk about the thyroid gland, it is heavier in female than in male. And during certain periods, like during sexual excitement, during menstruation, and during pregnancy, it becomes enlarged. Another, if we talk about another basic functioning, so it's an energy gland, you can say. Because the secretion which is synthesis by this gland are control the speed of living. Because if there is no secretion of thyroid or low secretion of thyroid,
the output of large and rapid fluctuation of energy mobilization for any sudden muscular ache would be quite impossible. And if we talk about the symptoms, how clinically you can diagnose either the patient is belonging from the hypothyroidism or from the hyperthyroidism. So with the symptoms, we can understand that because in hypo and hyperthyroidism, exactly opposite symptoms are the representation. In hypothyroidism, the representation shows the weight gain, constipation, cold intolerance, depression, fatigue, heavy menstruation, muscle ache, dry hair, puffy face is there. And exactly opposite, if we saw in the hyperthyroidism, there is weight loss is there, infertility is there, irritability is there, nervousness is there, scanty menstruation is there, sweating is there, right? So clinically we can diagnose like this with on the basis of symptoms only. So as we know, the pituitary gland, the master gland, this is the gland of intellectuality. Right? What it means the capacity of the mind to control its environment by means of concepts and extract ideas. On another hand, the secretion of thyroid gland is also necessary for the proper mental activity and for the reproduction of species. Because if it's not there, on every plan, like on mental plan, physical plan, on every plan you can find out or you can get the symptoms out of the deficiency or out of the hypersecretion of thyroid. There is complexity of the thoughts. There is no learning, no education, no habit formation. No physical function. And why almost all the major systems are getting affected? If you remember the embryological part, what I explained already here, in the first 4 weeks, thyroid gland develop and start further working for the embryo, for the development of embryo. And if it's not there, everything will be get affected. Okay, so we can say that thyroid controls the mental development and is the great link between the brain and the organ of generation. So you can say only 3.5 grains of thyroid secretion, which is the daily secretion of this hormone, is this stands between the intelligence and idiocy. If it's there properly, intelligence is there. If it's deficient, idiocy is there. Psychologically also,
there is a huge impact because of the thyroid secretions. So many these researchers did huge research on this, and one or more thyroid abnormalities in actually hospitalized psychiatric patients range from 6 to 49%, which is huge in my understanding. And commonly, what abnormality the people got is euthyroid 6 syndrome. And why euthyroid 6 syndrome developed? Because of both depression and schizophrenia. So what is euthyroid 6 syndrome? It's an abnormal finding in thyroid functioning tests occur in the setting of non-thyroid illness. It means person is not suffering from thyroid actually, but they are suffering with some mental disorders like schizophrenia or depression, and out of that their thyroid test like TSH and this thyroid hormones are unstable. So if we see the psychoneuroendocrinology, so in the first half of 20th century, some researches shows that the link between hormones and the brain function. And it's proved by Harris in 1940s with the evidence that factors released into portal blood from the hypothalamus exerted control over pituitary secretion. Right? And in later on studies also the same things are continuously proven. So we can understand that PNE deals with interrelated disciplines of psychiatry, neurobiology, endocrinology, immunology, neurology, and psychiatry. Means all the important systems are covered here. Right? So when researchers prove this thing, what we are doing in homeopathy, what our master said in homeopathy already, it refutes the mind-body dichotomy as it is never a mind or body. We consider mind and body as a whole, as a one person to treat, and not mind and body as a separate identity to treat, which is the fundamentals of homeopathy and given in our organon of medicine. And to understand this point, I just request every one of you to read aphorism number 210 and aphorism number 5 from Organon of Medicine, 5th and 6th edition. Further, let's start with a case for the better understanding of homeopathic perspective of hypothyroidism and how
we can deal with this kind of endocrinal disorders. So this is a case of hypothyroidism in a female of 43 years of age. She is a professor by profession. So this patient consulted to me on 6th of December in 2019. And she said she was suffering with the hypothyroidism since August 2018. As she is the known case of hypothyroidism, she come to me with the report, with the lab investigation, where I got the TSH is 9.24, which is very high, and T3 and T4 is in normal range there. So as I proceed with the case, patient started explaining about herself. She said that I achieved everything in my life. I did whatever I want to do. I choose my career by my own. I did love marriage. I have one child, which is my decision. Till now, I worked with 3 organizations only. I doesn't change my job so frequently. But the thing which is bothering her in her life is that his husband used to change jobs very frequently. And which is the stressful thing for her. She's like, he fulfill all his responsibilities, but I doesn't like that he switches jobs so frequently. She's like, if someone asks me what my husband is doing, it makes me feel so angry that he is the one who put me in this situation, because he so frequently he is fluctuating with job. And currently when she come to me, he was not doing any job. So according to her, job is important for the social status. And she's like, if I know, although she did love marriage, she's like, if I know about this habit of him, that he is going to switch jobs so frequently, I will never going to marry him. She feels like she should do some struggle and she feels helpless there. She's like, the wow feeling in the job is very important for me. It's very important to feel that wow feeling in the work. And according to her, whatever we are doing, our position should be very good. It gives grace and financial stability. And a person should be career oriented. She's like, I'm very obstinate by my nature and still I'm the same. I'm the very pampered child in my family. If I want something as in my childhood, I know how to get it from parents. And she convinced them according to her. And still she is like this only. She's like, I'm very workaholic, very enthusiastic person, very hardworking, very rigid in their nature, very career-oriented woman. She's like, I started working with the head post because the wow feeling is important for her. She's like, I love if the work is going very systematically. And for doing things very systematically, she is stressed out a lot. She's like, I'm doing MBA right now. Right? Out of hobby. And that's too, like a student. I'm just reading whole syllabus, attending classes, and doing all the file works and everything. Because she wants things systematically. She's like, I have a aura around me. It's like, it's not possible for everyone to come close to me and talk very easily. She's like, very few best friends I have, just 2 or 3. She's like, if my boss is talking to me,
they also can't talk to me so casually. Other than that, she is like, I'm a very religious person, have a strong trust on God. Without worship, I feel incomplete. And when we check her childhood, she explained about her childhood that my father used to dominate my mother. And I feel that my mother should take a stand for herself. And because my mother shouldn't did that, I am become rigid. Because my mother was very flexible. And she got agree with everything of my father. And further she said, as she already explained, that she's a very pampered child. She's like, I got a lot of importance in my childhood, as I was the only child at home for 8 long years. Like now, in the childhood, in the school also, the classmates are hesitating to talk to her. If we talk about the OBGYN history, she started menstruating at the age of 14, which was very regular. She have one daughter right now. And she had her menopause also. And some menopausal symptoms also. If we talk about the family history, not much is there to have in family history. Instead, her sister have hypothyroidism. Both the parents are diabetic. And 3 paternal aunts are there, those who are hypertensive. If you understood generalities of this patient, she is like a desire for milk, curd, potato, and have a strong aversion from onion and garlic. She doesn't like the smell of garlic. As well, banana also. She didn't like banana also. Thermally, she is hot. She gets most of the time perspiration on the face. So, this is about the case. And this is the before and after report of the patient, where you can see the report of a 2nd December 2019. Here it shows the TSH is 9.24, and in the after report of 28th of January 2020, the thyroid is, the TSH is 4.33, which is absolutely normal, right? And if you want to check the testimonial video of this patient, you can go through our YouTube channel by Dr. VIBHA's Homoeopathy, and this is the link of YouTube here. So let's see how I solved this case. If we see the analysis on mental level for this particular case, what we got very, very important in the case is she is religious. She is thinking so positively. She is passionate for the work. Irritable if things are not going according to her. As well, she can convince people according to her. Very enthusiastic. As well, decisive. She can take her all the decisions she took in her life. Right? So, on the basis of this analysis, these are the rubrics what I choose for this case. First is the obstinate headstrong. As she explained already that she is very obstinate, ziddi thi bahut. The positiveness, the passionate,
the pertinacity, firmness, irritability, contradiction from. If things are not going according to her, she get irritable. Religious affection, seriousness, she's so serious about her work. The disease itself, thyroid gland. The miliary theme duty I took because what she explained everything about her work, which can represent how the work and work on time, work with punctuality, work with regularity is important for her. And climacteric period aggravation, because as I already said that she had menopause and that time she had some menopausal, postmenopausal symptoms also. So when we put all these rubrics in our repertory chart, what we got here is so many medicines are there, those who are covering almost all the symptoms here in the repertory chart. Where in first number, Naxomica is there, another is sulfur there, then the Firum Met is there. Out of all these medicines, my prescription was Firum Met. Because, as we all know very well, repertory is just the tool to get idea for medicines. And the final authority is Materia Medica always. So although Firum Met is there on the third position here in repertory chart, on the basis of Materia Medica and the understanding of whole case, I prescribed Firum Metallicum 200 single dose with SL for the 4 weeks to this patient. After 4 weeks in the follow-up, what I got is, she's like, overall, I'm feeling good. Mood swing is much better now. Anger is better now. And she's like, my workload is very high right now, but still I'm not feeling that much tired like before. She's like, I doesn't used to cry on small things now. And overall, she is feeling better. So with this positive prognosis of the case, I put on the to this case to the SLs only, doesn't repeat it medicine again for the next 4 weeks. And in the next follow-up, what we got is mood swings better by 75%, irritation reduced by 75%. She's like, I can tolerate the things better now. Means I'm not getting affected by things so easily now. Right? And the TSS report, what I showed you before, on January she did already the TSS report, and which came normal. And because the report already came normal, she is improving a lot. Still, I didn't repeat any dose and put the patient on SL for the next 4 weeks again. And in the next or fourth follow-up, she said that my mood swing is better and irritation is better by 90%. Overall, she's feeling better. But a new symptom appeared there, which is during menses,
there is some pimples on labia majora is there. Was there before her menopause. And she's like, now that symptom is reappeared to me. First time after that. And reappearing of old symptom is always a positive sign for the progression of case. So here, because symptom is reappeared and that pimple is so much painful for her, she want to get out from this pain so frequently. I repeat the same medicine with the same potency, Ferrum metallicum 200 single dose again, and put her on SL for the next 4 weeks. And in the next follow-up, everything will be better. There is no symptom, even that labia majora pimple was not there now. So again, put her on SL and and after that, we stop her medicines. So this is how we got result with this case. Now, if we talk something more about the thyroid disease, so how we can get diagnostic estimation of thyroid disorder? First one is the thyroid profile by the blood sample. Another is the TRAB, that is TSS receptor antibodies, measurement of thyroglobulin, ultrasonography, if there is swelling in the throat or goiter kind of symptoms are there. We can go through the ultrasound or thyroid scan. And either with RAIU, radioactive iodine uptake. Right? Another thing, we should know the normal values of all these hormones. Right? We should know that what happens in hypothyroidism, what happens with hyperthyroidism. Because when a patient comes to you with a report, most of the time your patient doesn't know the difference between hypo and hyper. They commonly know that two kinds of thyroid, in one weight is gaining, in another the weight is losing. But we should know that in hypothyroidism, there is higher level of TSH as well as the lower level of T3 and T4 should be there. So when we categorize hypothyroidism in primary, secondary, and tertiary, so in primary, there is reduction of T3, T4 and increase of TSH is there. In secondary, it reduced T3, T4 and higher the level of TSH with higher the level of TRH. And in tertiary, it reduced T3, T4 and TSH with low of TRH. If we talk about how you can use repertory for thyroid cases, and where you have to look to take that pathological symptom or to take the disease itself in your repertory chart. So in complete repertory, you can go through the neck and clinic chapter. In CANT repertory, external neck. In the chapter of external neck, you will get the rubrics. In FATAC repertory, as it's an alphabetical repertory, you can get the thyroid or goiter thing in G and T alphabets.
In Boger synoptic key, neck, external throat. In Nayer's repertory, neck and back goiter, or in neck. You can get the rubrics related to thyroid. Sometimes the single drug rubrics are very helpful to prescribe, especially where we have to do the pathological prescription. And when we have to do the pathological prescription is where you're not getting something concrete to prescribe in your case taking. Then you can make ground of, for the prescription of pathologically. That time their use of single drug rubrics is very high. Because on local level, you can understand the thyroid is hard, edematous, dwarfishness is there, premature old is there, the grief is there, pain is there, goiter before menses is there, and that single medicines are there, which will work beautifully if exactly match indication. Yeah, like Netamur is there for the aggravation in the change weather in goiter cases. Thyroidinum is there for the allergic tendency. Salt craving, again Netamur. Desire sweet in goiter, thyroidinum again. Right? Like this, so many single drug rubrics are there. And I feel almost all the rubrics I covered to present here. Like with other systemic diseases also, you can understand the prescription. Like goiter affections with cardiac enlargement or a only medicine is there. Goiter affection with nervous trembling with thyroidinum. Goiter pulse changes. 3 medicines are there. Pulse fast, Arsayo. Pulse slow, Cactus. Pulse increased, Jaborandi. Right? Although, with your homeopathic prescription, in some endocrinal diseases and in lifestyle diseases especially, you have to take care of dietary restrictions also. Like you can't say that in the case of diabetes, you just take homeopathy and eat whatever you want and homeopathy will take care of everything. You can't say that. Likewise, in homeopathy, you have to take care of some dietary restrictions like cabbage, soya, cauliflowers, sweet potatoes. And why we need to take care of these things? Because of the presence of iron and potassium in these substances, which can block the things, which can trigger the pituitary to release more TSH there. Right? Which is causing increase in thyroid tissue and promoting the formation of goiters. So, what our ultimate goal is to understand how a variety of psychobiological factors interact in the expression of the stress response as it relates to the development and maintenance of neuropsychiatric illnesses, and how a holistic understanding of a person is the need of the time. That is a need of
homeopathy is here. So with this, I'm just like to end up my today's presentation here. I'm thanking to every one of you for inviting me and for the patients listening. Before going for the question and answer session, I just like to inform you all that we are going to start our courses, new batches of the courses from 1st of January. So this is the whole information. If you are interested, you can contact us directly. It's an online course of a 4-month and a 1 month of duration, where all the UGs, PGs, and practitioners are invited. This is the course where we are going to teach our students from very basics to the very advanced of homeopathy. You can understand all the basic fundamentals, the meisms, the group studies of materia medica, use of repertory, how to convert patient language into into repertory, and how to apply the organon, the aphorisms in the treatment of patient. So thank you so much, everyone, for your patience listening. Doctor? Thank you. Thank you, Dr. VIBHA. The way you are taking the class is excellent, because we don't feel like a class. You are you are so cool and presenting the cases, and your description is like storytelling. We all are patiently listening. You are so cool. The way you are taking is very excellent. I like it. Actually, when I was trying to take the classes in slow manner, I couldn't. I'm so fast. So while listening your classes, I'm thinking of how cool she is. Thank you so much. And anyone have questions, please ask. I think, Dr. VIBHA, you can share your number in the chat box also, because while you are showing your screen, if anyone took the photos, means they can. Otherwise, it won't. Dr. Danesh has raised hand. Dr. Danesh, please ask. Good evening, Dr. VIBHA. It's really a very good session from you. As rightly pointed by Dr. Ajani, Dr. Kool has presented everything in a beautiful way. Yeah, she's as cool as cucumber. Yes, all things begins from the, you have covered from A to Z for these thyroid disorders. And as we know that the thyroid disorders is one of the biggest area for us to move forward with homeopathy, because a lot of, I must say, at least one case in 10 patients is a regular method that we are getting in every clinic nowadays in chronic diseases. Particularly, people are more affected with the thyroid disorders, but most people believe that it is due to the iodine deficiency, but it is not. So, but frankly, the people are undergoing a lot of stresses nowadays with what they have before. But in the early days, people used to live together and family is a big one. But nowadays, the nuclear family has started and people are staying in different part of the world, and as well as different part of the homes also. Most of the people are sitting in front of the mobile, and even they don't have to chat with others. They have no time to chat with others also. And people are totally different. There is a their sleep conditions are entirely different nowadays. So people are sitting very late and waking. They also wake up very late in the morning also. So these are some of the things that makes things more easy for us to trace the case. And when, as a homeopath, as you rightly pointed out, the mind of the patient is more important than the disease itself. It will be the disease, whether it is hypothyroidism or it is hyperthyroidism, it doesn't matter much. What matters in, as far as homeopathic doctor is concerned, is the mental symptoms of the patient, the cause and effect areas. You know, the cause of, if you are able to find out the cause of the disease or cause of the illness, you will be able to move forward
in the shortest possible time to win and conquer the patient with our homeopathy. The most important point is that when you undertook the homeopathic treatment for thyroid disorders, you can definitely stop it once the patient becomes normal. But the other system, it is not so. They usually give the patient the medicine, and then they begin with 2.12.5, then 25, then 50, then 75, 100 milligram, then 150, then 175 and 200, like so. And that last they will remove the thyroid, and they say that your thyroid is not working, so there is no need for this, and so we have to remove this, and then they were forced to eat once again the same way they took medicine. So all this may end up in thyroid, the other complication, particularly cancerous condition, may develop in the later part of their life. Anyway, it's really a wonderful session, and hope that all of us can go through your presentation again and again through the video, which will be uploaded tomorrow itself. So those who missed the case here can also watch the presentation tomorrow itself. Anyway, Yeah, so one more thing I want to add here, sir. As you said, the potency of medicine is always increased in the thyroid medicine. So I must say to homeopaths, because when patient come to us already, most of the time they already on thyroid medicines, the regular basis hormonal supplements already. So fortunately, this case come to me very earlier, and she doesn't started any allopathic medicine or daily basis hormonal pills for daily basis. So if patient come to you with the chronic, intake of some kind of hormonal medicines like thyroidinum or something like that, so immediately do not touch to the potency or the medicines, whatever is going on, until whatever potency or power the patient is feeling better or not feeling better. Do not touch that. Just start our homeopathic medicines. With the time, when you see the report is coming normal, gradually we need to temper the dose of medicine, whatever is going on. Like if a patient is on 100 mg of medicine, you need to temper it, like 12.5 you have to temper. Then again, when the patient condition is normal, we need to very slowly we need to temper. And why I'm adding it here, because 2 years back, a junior of mine sent a thyroid case to me, which is a case of a 19-year-old girl. When the patient consult to her, she immediately stopped that hormonal pills of her, right, on daily basis wala medicine. She immediately stopped, and her thyroid and all the symptoms are come up like anything to her. And then she referred that case to me. So the only mistake was there, that she started homeopathic medicine, but she stopped allopathic medicine immediately, which is not true with any medication. Do not stop any regular medication of any patient, right? Yes, yes, So exactly. This is the way one has to do. But just wait and see what happens once you begin with your homeopathic medicine. Then you can gradually. What I usually do, when if a patient is taking 100 milligram of medicine, thyroxine, then I just ask them to take you 50 milligram, and then you go with the homeopathic medicine, and within short time we will be able to reduce it to 25, and then gradually we can go for to 12.5, and then we can withdraw the medicine, and we can continue with the medicine. But the most important point, as you rightly pointed out, is that if a patient come up with the first consultation directly to homeopathy, definitely we can conquer the case within a short time. That I have seen in many times. But if the patient is under allopathic medication, things are entirely different. It will take a long time to conquer the patient. And this is what my opinion too. And thank you, Dr. VIBHA, for your excellent presentation at this evening. thank you so much, sir. And thank you to Ifph for giving me again opportunity to present my views on the thyroid disorder. Thank you so much.
Thank you so much. IFPH needed you more. We need more knowledge from you, Dr. VIBHA. And again, you have to come to our forum and share your knowledge. That will be my pleasure to have you. Thank you so much. Thank you so much for coming, and thank you on behalf of IFPH. And now we are moving to our Malayalam session. And thank you. Good night, everyone. Bye. See you at the same time tomorrow. And I'm inviting Dr. P. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. P. Shaila, please. Dr. Shaila. Thank you, Dr. Ajini, Dr. Dhanesh. Thank you, all of you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1208-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയും തെറ്റും എന്ന ചർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ, ഹോമിയോപ്പതിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു, അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചു. എങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇനി അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാവണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്ന് സൂം സെക്ഷനിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തന്നെയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നു മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും എല്ലാവരുടെയും ചർച്ച ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ IFPH-ന്റെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബാബുരാജനാണ്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഈ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ആമുഖമായി ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിനുമായിട്ട് ഞാൻ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ തുടങ്ങാം. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയേട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഇനി ബാക്കി ഭാഗം എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആമുഖമായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഷാജി കുടിയേട്ട് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. സംസാരിക്കേണ്ടവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക. ഷാജി കുടിയേട്ട് ഡോക്ടറെ തുടങ്ങാം. 2 വാക്ക് ഡോക്ടർ തന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. ശരി. വേണ്ട, എന്നാ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ദേവൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ദേവൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും. ദേവൻ ഡോക്ടറെ എന്താണ് ഇനി ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാരും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മള് ഖണ്ഡികകളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ആവണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം? അല്ലെ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊതുജന ആരോഗ്യ ബിൽ എന്നുള്ളതിന് ഈ പൊതുജന ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ബില്ലിന്റെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൊതുജന ആയുഷ് ആരോഗ്യ ബില്ലും തന്നെ വരണം. കാരണം ആയുഷ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ആയുഷ് ആരോഗ്യം പെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലിന്റെ പേര് മുതൽ മാറ്റണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദേവരായൻ ഡോക്ടർ എത്തിയല്ലോ, സംസാരിച്ചോളൂ. എന്തായാലും പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ എന്നുള്ള പേര് അത്ര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പേരല്ല. അതിന്റെ നിർവചനത്തിലും അല്ല പ്രശ്നം. പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ മേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളത്
ഇവിടുത്തെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തികച്ചും ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ്. കാരണം ആരോഗ്യ മേഖല തന്നെ ആയുഷെന്നും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോപ്പതി വിഭാഗം മാത്രമായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞിട്ട് കാലങ്ങളായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു ഈ പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് വെക്കുന്നതിൽ തിരക്കില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യ മേഖല എന്നല്ല, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്ന പദം കൊണ്ട് പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തന്നെ ഈ അലോപ്പതി വിഭാഗത്തെ മാത്രമാണ്. ബില്ലിൽ പലയിടത്തും അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്യണം, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവോടുകൂടി അത് നടപ്പിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടത്തോടുകൂടി അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടി നടപ്പിലാക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പൊതുജന ആരോഗ്യ ബില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സ ആരൊക്കെയാണ്, ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരാരൊക്കെയാണ്, ചികിത്സാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലത്തില് ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയുഷിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തേണ്ടതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് ഈ ബില്ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ആ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കുകയും ആ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികളിലൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴേ അത് പൊതുജനം കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ആ പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ എന്ന രീതിയിൽ അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഡോക്ടർമാരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പൊതുജന ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഉദ്ദീപനത്തിനും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടത്. ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൊതുജന ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധവായു, അതുപോലെ നല്ല മായം ചേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ. അത് ഉറപ്പുവരുത്താതെ മായം ചേർക്കുന്നവനെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കാര്യമായില്ല. മറിച്ച് ഇതെല്ലാം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ മായം ചേർക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മായം കണ്ടാൽ പിടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ മലിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരു സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറയണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ പൗരനെ കുറ്റക്കാരാക്കി കാണുന്ന ആ സമീപനം തികച്ചും തെറ്റാണ്. അത് പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന വാക്കിൽ ആ പൊതുജനത്തിനെ കുറ്റക്കാരായി കാണുന്ന ആ സമീപനം പലയിടങ്ങളിലും പൊതുജനത്തിനെ കുറ്റക്കാരായാണ് കാണുന്നത്. ശുദ്ധമായ ജലം, ശുദ്ധമായ വായു, ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ത്, അതാണ് ബേസിക്. മരുന്നും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗാണു കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗാണുബാധയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഈ സിദ്ധാന്തം അലോപ്പതിക്കാർ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. അല്ലാതെ ഈ രോഗാണുബാധയാണ് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നത് അലോപ്പതി വിഭാഗം തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ മറ്റു പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സമീപനമല്ല ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അവിടെ പറയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുഷ് സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുകൂടി ഈ ബില്ലിൽ ഇടം നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. ബില്ലിൽ ഇടം നൽകാൻ, നിർവചനങ്ങളിൽ ഇടം നൽകിയിട്ടോ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാക്കിയിട്ടോ കാര്യമില്ല. മറിച്ച് അതിന്റെ നിർവഹണത്തിലാണല്ലോ ഇത് പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. നിർവഹണ രീതികൾ ആയുഷ് വകുപ്പിന് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ദൂഷ്യം. അതോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നിർവചിക്കുകയും ആ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇത് പൊതുജന ഓരോന്നിനും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി വെവ്വേറെ വേണം. എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി വെവ്വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെ ചികിത്സാ സമീപനത്തിനും അവരുടെ ചികിത്സാ ദർശനത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പെർട്ട് സമിതികൾ വേണം.
അത് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊതുവായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പൊതുവായി തീരുമാനിക്കാമെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയുടെ ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു പൊതുവായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തികച്ചും ആശാസ്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹോമിയോപ്പതി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമീപനം ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പൊതുവായ ഒരു സമീപനത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അത് അവർക്ക് അവർക്കതൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഓരോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്ക് തന്നെ അതും ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ചിലപ്പോൾ ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചെങ്കണ്ണ് തൃശ്ശൂർ വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അത് ബാക്ടീരിയലോ വൈറലോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫൈസെന്റുലർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചിലപ്പോൾ പൊതുവായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ സാധ്യമാണോന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊതുവായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അത്രമാത്രം നയവുള്ളതും അതായത് ഒരു കൃത്യമായൊരു ഋജുരേഖയിൽ ഒരു നേർലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, കോവിഡ് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് ICMR പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖകളിലും പലതരം മരുന്നുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധ മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ICMRന്റെ പഴയ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേജിലും സാധ്യതയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അത് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാധ്യതയുള്ള 3, 4, 5 അതിലധികവും മെഡിസിൻ ആണ് അന്ന് ഇറക്കിയ അന്നത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ പ്രശ്നം വരരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിനും ചിലപ്പം ഇത് സാധിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സകളിൽ അതിന്റെ ഈ ഓരോ ഡോക്ടർമാർക്കും ഉള്ള പരമാവധി ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദേവൻ ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ? ഇന്നതുപോലെയൊക്കെ വേണം തിരുത്തലുകൾ, ഇന്ന തരത്തിലാവണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സമിതിയിൽ നമ്മളെ പാർട്ട് ഉറപ്പാക്കണം. സമിതി നിർവചിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് നമ്മളതിലുണ്ടോ? വ്യക്തതയില്ല, അവ്യക്തമാണ്. അതില് പിന്നെ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ടോ? പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക സമിതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരുണ്ടോ? പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ? അതിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവ്യക്തതയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് പറയാം. പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ, പറഞ്ഞു. അല്ല, എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ മാത്രം മതി. അത് വിദഗ്ധ സമിതിയാണ്. വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ ഇല്ല അതിനകത്ത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഇപ്പം മന്ത്രി വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വാർഡ് മെമ്പർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികളോ ഒന്നും പ്രാദേശിക സമിതിയിലല്ലേ വേണ്ടത്? അതെ, എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിലല്ല. എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ മാത്രം മതി. പക്ഷെ അത് എക്സ്പെർട്ട് സമിതി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോന്നായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ മാത്രം ഉൾക്കൊന്ന സമിതി ആയിരിക്കരുത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രതിനിധികളും എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക എക്സ്പെർട്ട് സമിതി വേണം. അതില് അത് ഇപ്പോഴും റീച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ സംഘടനയുടെ ഓരോ പ്രതിനിധികളും. അതെ, ഉണ്ട്. പ്രാദേശികമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സാനുഭവവും പരിചയമുള്ള കുറെ ഡോക്ടർമാരും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊരു അപ്പോഴും മാർഗനിർദ്ദേശം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതൊരു വെള്ളം കടക്കാത്ത അറ പോലെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സംഭവം അല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. പിന്നെ അവര് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അത് നമ്മളെ ഡോക്ടർമാരാകുമ്പോ എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ വരുമല്ലോ.
അത് എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രത്യേക എക്സ്പെർട്ട് സമിതി വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഹാൻഡ് റൈസിങ് അറിയാതെ വന്നതാണോ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് 31-ാം തീയതി ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഡോക്ടർമാരൊരു കൂട്ടായ്മ, എല്ലാ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരൊരു കൂട്ടായ്മ തൃശ്ശൂർ എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കൂടുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലും ഉള്ളവരും എല്ലാവരും എത്തണം. എന്ന് വെച്ച് നേരിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗോ? ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ അല്ല, ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ്. തൃശ്ശൂർ അല്ലേ? തൃശ്ശൂർ ഹോട്ടൽ എലൈറ്റിൽ വെച്ചാണ് അത് കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ഹോമിയോപ്പതി കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അത് കൂടുന്നത്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പേരിലല്ല. അത് എല്ലാ സംഘടനകളുമായിട്ടും സഹകരിക്കാൻ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. ആർക്കും അവിടെ ഈ ചില സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ അയിത്തൊന്നുമില്ല ആർക്കും. എല്ലാവർക്കും വരാം. എല്ലാവരും കൂടി ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ആശങ്കകളും അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചർച്ചയിലെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയോ നിലവിൽ വന്നേക്കാം. ഇതിപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി എന്തായാലും നിലവിൽ വന്നേക്കാം. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്തെങ്കിലും നിലവിൽ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം കോഴിക്കോട് തൊട്ട് ഉള്ള ഡോക്ടർമാര്, കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ അതിൽ സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും മലപ്പുറത്തും എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും ഒക്കെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു സംഘടനയോടും എതിർപ്പും ഇല്ല, ഒരു സംഘടനയോടും പ്രത്യേകിച്ച് മമതയില്ല. എല്ലാ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു വരികയാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ ജയകുമാർ പന്നക്കലെ പോലെയുള്ള തലമുറകളായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി രംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, ഞാൻ ഇന്നലെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മകൾക്ക് 2 പേർക്കും MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വിട്ട. ഇപ്പൊ NIH പഠിക്കുന്നത്, കൽക്കട്ട NIH ഒരു മൂത്തയാള്, രണ്ടാമത്തെ ആള് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെയധികം ഇത് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഈ ചികിത്സ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി യോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കഴിയാവുന്നത്ര ആളുകൾ എത്തുക, എന്നിട്ട് ഒരു യോജിച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണം. ഇത് ഈ അവസരത്തിൽ അതുകൂടി ഞാനൊന്ന് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പങ്കെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് അവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള പാലക്കാടുള്ള ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരും എത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ IFPH പ്രധാന ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഇവിടെ IFPH ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാരാണ്? ജയകൃഷ്ണൻ സനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ബാബുരാൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഒന്നില്ലല്ലോ. എത്ര പേരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ? അത് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതായത്. അപ്പൊ എത്ര പേര് വരും എന്നുള്ള ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഈ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്തായാലും വരും. അങ്കമാലി സലീം ഡോക്ടറൊക്കെ വരും. അവരൊക്കെ ഇവിടെ അങ്കമാലി ഒക്കെ വരും. കാരണം അവരൊക്കെ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോള് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് IFPH. പഴയ CMO, റിട്ടയർഡ് CMO. രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ? ഏതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്
എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ള ഡോക്ടർ അറിയത്തില്ല, ജയകുമാർ പന്നക്കൽ ഡോക്ടറെയൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ? അറിയാം, പന്നക്കല് അറിയില്ല, അറിയാം. അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, എല്ലാ സംഘടനകളിലും ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യോജിക്കാവുന്നവരെല്ലാരും കൂടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അയിത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം, എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 31-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ എലൈറ്റിൽ വെച്ച്, ഹോട്ടൽ എലൈറ്റ്, തൃശ്ശൂര്. മനസ്സിലായി, തൃശ്ശൂര് എലൈറ്റ് ഹോട്ടലില്. എത്ര മണിക്കാ? രാവിലെ 10 തൊട്ട് 1 മണി വരെ. ഓക്കെ, നോക്കാം. അത് മാക്സിമം ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചൊരു ധാരണയിലും എത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. അതെ. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറും പറ്റുമെങ്കിൽ വരണം. ഞാൻ വരാൻ നോക്കാം ദേവാ. അതെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കൊല്ലത്തുനിന്നൊക്കെ എത്തപ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല, 10 മണിക്ക് എത്താൻ പറ്റും ശൈല, തൃശ്ശൂർക്ക്. 10 മണിക്ക് എത്തത്തൊക്കെ ട്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ട്. മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് 10:15 തൃശ്ശൂർ എത്തും. ഇവിടെ 9 ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 31 ഡോക്ടറെ? അതെ. ഡിസംബർ 31. ഡിസംബർ 31 ഹാള് ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്നാണത് കൺഫേം ആയത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ആരാ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തേവ? അത് അങ്ങനെയില്ല, ഞങ്ങളൊരു പഠന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ പഠന ഗ്രൂപ്പ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് വെക്കാത്തത് അതിന്റെ മാത്രമായിട്ടല്ല, ഹോമിയോപ്പതി കൂട്ടായ്മയെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ആർക്കും വരാം. അപ്പൊ ആ പഠന ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ കൂടി ചേർത്ത് പഠിക്കട്ടെ. ഷാജി കുടിയേട്ട് ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ആയല്ലോ. ഡോക്ടറെ ഇനി എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാ? ഹോമിയോ ഡോക്ടർ മരിക്കണവരെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണമെന്നാ. ചേർത്തേക്കെ ദേവാ. അത് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഓപ്പൺ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ അല്ലല്ലോ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ധനേഷ് ഡോക്ടറൊക്കെ പറ്റും. അല്ലല്ലോ, ഓപ്പൺ ആണല്ലോ, ഞാൻ കയറിയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ആണോ? എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ദേവൻ ഡോക്ടർ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നേരം എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പെട്ടത് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. അതിപ്പോ കുറെ സമയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാന് ഒരു പ്രാവശ്യം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി, പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ല, അതെ ശരിയാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇതിലല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് എന്തോ തനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ തനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ല. ഞാൻ എന്താ അങ്ങോട്ടെ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തക്കോണോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനത് ഇതിന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ, അത് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഇടണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് കൈ ഉയർത്തി. ഓക്കെ. ഷാജി കുടിയേട്ട് ഡോക്ടറെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ അഭിപ്രായ സ്വരൂപിക്കലൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ, ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി? അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരു ആക്ഷൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു. ഇനി പഠിച്ചവരെല്ലാം ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10 പേരെങ്കിലും
എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കോപ്പി എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കോപ്പി സഹിതമായി പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ചെന്ന് അവരെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിലെ ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, ഇപ്പോ MP-മാര്, MLA-മാര്, അതുപോലെ തന്നെ കായിക സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികള്, സമൂഹത്തിലെ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇത് അറിയിക്കുക, ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാര്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാര്, കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർമാര് തുടങ്ങി എല്ലാവരും, ആരും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. ആർക്കും, ഒരു കുഞ്ഞിനും അറിയത്തില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഒരു MLA-ക്ക് പോലും അവരൊന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്നു, ഞങ്ങളത് ഏസു മൊഴി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്നു, ഞങ്ങളത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പൊതുവെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള, ഇത് മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷികളിലെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുതല് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെയും നമ്മൾ തന്നെ പോയി കണ്ടിത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഇത്രയും ദിവസം ഇതിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ, ഇത് പഠിച്ചവര്, ഇതിന്റെ കൂടെ കേട്ടവര് എല്ലാം ഇനി നടത്തേണ്ട ഹ്യൂജ് എഫേർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മിനിമം 10 പേരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മള് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കേസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യം നമ്മളത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, അതുമായിട്ട് ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനലൈസ് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ലീഗൽ കമ്മിറ്റി കൂടി ചേർന്ന് അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പല കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എല്ലാവരോടും കൂടി സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് സഹകരിക്കുക, കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് വിജയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ അതിനെല്ലാവരും അതിന് റെഡിയാകുക. പബ്ലിക്കിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഈ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം ആ സമിതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി സമിതി വരുന്ന സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഡയറക്ടർ, ജില്ലാ തലത്തില് DMO-മാര്, പ്രാദേശിക തലത്തില് MO-മാര്, ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഡോക്ടറും ഇതില് അംഗമാണ്. വാസ്തവത്തില് അവരിതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് തന്നെ സംശയിക്കണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണവും സകല കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവരിത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അവർക്ക്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഒരു ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഇല്ല. അല്ലാതെയുള്ള ക്ലറിക്കൽ വർക്കുകളാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു ബില്ല് അവർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ മേലധികാരികളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ആദ്യം അവരെ അതിനൊരു പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ടീമായിട്ട് പോയി അവരെ ഉൾപ്പെടെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ അറിവിലും പരിചയത്തിലുമുള്ള എല്ലാവരോടും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.
പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലുള്ള അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസാരിക്കുന്നവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, അവരത് പ്രതികരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരിയ്ക്കുകയേ ഉള്ളത്. വന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കൂടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? നമ്മൾ സമിതി രൂപീകരിക്കണം, ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ. അത് ഡോക്ടറെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ പോയി നമുക്കത് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ഏകോപനം നമുക്കത് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. പറ്റുന്നത്ര DMOമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവരെ എംപവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരാ എംപവേർഡ് ആകാനും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും അവർ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാഴായി പോകുന്നുള്ളതാണ് വേറെ കാര്യം. എല്ലാം പാളിപ്പോവും. മാത്രമല്ല അവരൊരു കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയല്ലേ, അതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഇറങ്ങുകയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കണ്ടേ? അവരൊരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവര് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അവരിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ മാറ്റം വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എതിരാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഭാരിച്ച നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ശ്രമിച്ച് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികള് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി വരുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പൊക്കോളും. അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ, പകർച്ചവ്യാധി മാത്രമല്ലല്ലോ, അവരാണല്ലോ എല്ലാം നടത്തണ്ടേ. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അലോപ്പതി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇവർക്കും വരും. അതേപോലെ തന്നെ വരും. നമ്മൾ സമിതിയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ. അല്ല, അത് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും, നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നോ അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രത്യേകം വേണമെന്നോ അതിനല്ലേ ഡോക്ടറെ പറയുന്നത്. ബാക്കി മാലിന്യ സംസ്കരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അവരൊക്കെ അതെല്ലാം അവര് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് ഹെൽത്തുകാർ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതര ജോലികളെല്ലാം അവരൊക്കെ ചെയ്യുമാരുണ്ട്. അവർ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകും. എന്തായാലും ആ ഒരു രംഗം കൂടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ പാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഈക്വൽ പാരിറ്റി വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസും മനസ്സും നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവണം. അത് ഡോക്ടർക്ക് മാത്രം മനസ്സ് വന്നാൽ പോരല്ലോ ഡോക്ടറെ, അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ വേണ്ടേ? ബാക്കി അവർക്ക് ആ സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. HIമാര്, JHIമാര്, സന്നാഹങ്ങൾ ആവശ്യം വരും. അല്ലെ ആ സന്നാഹങ്ങൾ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതൊന്നും ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും അധികം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ചില ഡിസ്പെൻസറികളിൽ 3 പോസ്റ്റാണ്, 4 പോലും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് മുഴുവൻ ഡോക്ടർ തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ചിലര് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അറ്റൻഡറും ഒരു സ്വീപ്പറും ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ഒരു കാര്യത്തിനൊരു സഹകരണവും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്ന് പോലും കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എക്സ്പേർട്ട് സമിതിയിൽ നമ്മളെ എക്സ്പേർട്ട് സമിതി ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രത്യേകം വേണം എന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തലത്തിൽ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത്. അതെടുത്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴയും. എന്തോ അതെടുത്ത് കാണിക്കണം. അതെടുത്ത് കാണിക്കണം. ചികിത്സയിലും പ്രതിരോധത്തിലും ചികിത്സയിലും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, രണ്ടും പറയാം. ചികിത്സയിലും പ്രതിരോധത്തിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പലയിടത്തും സ്റ്റാഫ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ഡോക്ടർ
ഓടകൂടി നോക്കാൻ പോണോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നിലധികം ഡോക്ടർമാരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ ഇതിനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പോകാം എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഒറ്റ ഡോക്ടർ മാത്രമുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ, ഈ ഡിസ്പെൻസറികളിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ അത് നമ്മൾ അതപ്പോ നമ്മൾ വേണ്ടാന്നല്ല പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അത്തരം സ്റ്റാഫിനെയും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നേ നമുക്കിപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആയുഷെന്ന് മൊത്തം പറയാൻ ഇതിന് മറ്റവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയണം. കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ മതി, ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും മതി. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡോക്ടറെ, അതുപോലൊരു കാര്യം, ഈ സമിതിയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവര് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ? അവിടെ ഈ സമിതിയില് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവര് സമിതി കൂടുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പലയിടത്തും അലോപ്പതിക്കാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിലുള്ള പലരും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് 1-2 അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കോവിഡിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു, ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഞാനും ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഉള്ള പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ആരും ഒന്നും പറയരുത്, ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പോലും അവരുടെ മുമ്പിൽ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്, സർവീസിലുള്ള DMO ഉൾപ്പെടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സമിതിയിലെ ആളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്നതിലും അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടെ നടത്തണം. അവര് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വാക്സിൻ എടുത്താലാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, എന്റെ രോഗികൾ പലരും നമ്മൾ വാക്സിൻ പറഞ്ഞെടുപ്പിക്കാത്ത പലരും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എടുത്തോന്ന് ചോദിച്ച് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുണ്ട്. ഞാൻ വിമർശിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എന്റെ പേഷ്യൻസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ നോട്ടീസുകൾ ആദ്യം അവർക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. പല ദിവസങ്ങളായി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തില് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അടയ്ക്കാം, ഹെൽത്തുകാർ മാത്രം തുറന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ എവിടെയാണോ ഈ ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കണം? അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടയ്ക്കാം, പാരിറ്റി ഒക്കെ വേണം, പക്ഷെ നമുക്ക് അടച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിന്ന് നമ്മളെ സ്ഥാപനം ഒരു ദിവസം പോലും അടഞ്ഞ് കിടന്നില്ല ഡോക്ടറെ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ തുറന്നു. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കാണും. പിന്നെ ഡോക്ടറെ, വേറെ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത്, പറയണോണ്ട് ആർക്കൊന്നും തോന്നരുത്, പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് DMO പോയി പ്രതിരോധം കൊടുത്ത ഡിസ്പെൻസറികളിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ഓഫീസർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത് DMO പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ചെന്ന് ഹോമിയോ പ്രതിരോധം ആദ്യം കൊടുത്തതിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോ കൊടുക്കട്ടെന്ന്? DMOയും പോലീസ് ഓഫീസറും കൂടെയാണ് പോയത് പല സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതിന് കോവിഡിന് ഹോമിയോ പ്രതിരോധം ഉണ്ടെന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിരുന്ന പല ഡിസ്പെൻസറികളിലും പല DMO വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും വിളിച്ചതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ പാടില്ല.
എന്തായാലും അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം മറക്കാം. അവരെ നമുക്ക് മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതോടൊപ്പം സമിതിയിൽ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികളും ഉറപ്പായിട്ട് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം. കാരണം ചികിത്സാ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമേഖലയിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല. അങ്ങനെ ആകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, നാളെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ആകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഈ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടി അത് ഇടപെടലോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടി യോജിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം എക്സ്പെർട്ട് സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് IMAയുടെ പല പ്രതിനിധികളെ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റികളിൽ പലതിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ ആൾക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവര്? IMAയുടെ പ്രതിനിധികളെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. IMA പറയണതനുസരിച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് പോലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളതിന്റെ ഒരു 10% അധികാരം നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥകളൊന്നും പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. പിന്നെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിമർശനങ്ങളായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോന്നും നമ്മൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എല്ലാരും കൂടെ ആവണം. കുറെ പേർക്ക് വേണമെന്നും കുറെ പേർക്ക് വേണ്ടെന്നും ആവരുത്. എന്താണേലും നമുക്ക് ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും മാത്രം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡോക്ടറെ. പിന്നെ നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് തരണമെന്ന് പോലും ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുകയില്ല. ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും പോട്ടെ. ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും മാത്രമേ അതില് പറഞ്ഞത് ഞാൻ. മറ്റേതൊന്നും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയ കാലം മുതല് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ഏകീകരിക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോഴും ഫാർമസിസ്റ്റുമാര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റുമാർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നും കേരള സംസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്, പല ജില്ലകളിൽ. അത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഡിസ്പെൻസറിക്കും ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ സർവീസിൽ കയറി മുതൽ പല സംഘടന വഴിയും ഒക്കെ നമ്മള് എല്ലാ ജില്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. പെൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്തും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. ഇതുവരെ ആവശ്യം നിറവേറിയിട്ടില്ല. ആവശ്യമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ തസ്തികകള് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുക? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അതെങ്കിലും അല്ല ഡോക്ടറെ, അത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ആശാ വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആശാ വർക്കർമാര് മറ്റേ അലോപ്പതിയുടെ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോലുള്ള ഒരു ശുഷ്കാന്തി അതിൽ കാണിച്ചില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വീടുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത് അവരെ കഴിപ്പിക്കാനുള്ള അതേസമയം അലോപ്പതി എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കട്ടെ, ആശാ വർക്കർമാര് എന്ത് ശുഷ്കാന്തിയോട് വേണമെന്ന് അവർ ചെയ്യണം. അത് അവർക്ക് ആശാ വർക്കേഴ്സിന് അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറെ എങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തും ആശാ വർക്കർമാര് അലോപ്പതിക്കാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി ഗവൺമെന്റ് PHCകളുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് കൈയടക്കി വെച്ചത്. അവർക്ക് വരുമാനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വരുമാനമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന 2 രൂപ നമ്മൾ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുവോ? നമുക്ക് ഫണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ആശാ വർക്കർമാരെ എല്ലാ ദിവസവും റുട്ടീനായിട്ട് 2 പേരെ വീതം PHCയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടും. അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും അടുപ്പവും അവരെ ഇങ്ങനെ അവര് കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം വിടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല 2 മതിയെന്ന്. ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ അത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത പാലിയേറ്റീവ് വിസിറ്റിനൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ആശാ വർക്കർമാര് വിട്ടു തന്നു. അത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡോക്ടറെ ഞാൻ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കുറിച്ചിയില് ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നു, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിക്ക് ഒരു 45 ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി. അത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ലൈക്ക് ഇതിനാ. അത് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്നപ്പം, പനഞ്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഒരാൾക്ക് വേണം, വേറുള്ളവർക്കൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ആ പഞ്ചായത്തിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളിടത്താണ്. അവിടെ 20 പേരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു 45 ദിവസത്തേന്. ഓരോരുത്തർക്കും 5000 6000 രൂപ വീതം കിട്ടി.
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായിട്ട് പിടിപാടുണ്ടായിരിക്കണം, പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് പിടിപാടുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ല നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകണം. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പോവുകയില്ല. അതുപോലെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടത്തണം. ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റബിൾ അസോസിയേഷൻസും, പള്ളിയാണ് പള്ളിക്കൂടമായിക്കോട്ടെ, മസ്ജിദ് ആയിക്കോട്ടെ, അമ്പലമായിക്കോട്ടെ, ഏത് കമ്മിറ്റി വന്നാലും അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോയി ഇത് പറയുകയും അവർക്ക് ഇപ്പം ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്, റോട്ടറി, ACC ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ കയറുകയും അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും. ഇപ്പം ഞാൻ 2-3 വർഷങ്ങളായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതുമൊക്കെ ഞാനൊരു 12 ടിഷ്യൂ റെമഡി കുറച്ച് പേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാ അത് തുടങ്ങാനായിട്ടിരിക്കുക. അത് നടക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല, എന്നാലും സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. വരുന്നത് വരട്ടെ, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണുക, എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. അന്നേരം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഇതൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്തതാ, 10-15 വർഷം മുമ്പ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ തന്നെ, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പാരയാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായി എന്നുള്ളത് മിക്ക സ്ഥലത്തും. അതാണ് കുഴപ്പം. അല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതി സ്പ്രെഡ് ആകട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് വേറുള്ളവരുടെ എൻ്റെ ആങ്ങളെ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ നാത്തൂൻ്റെ കണ്ണുനീരൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല ഇത്, അനുഭവസ്ഥ എന്ന് പറയാ. അതായത് കേരള, ഞാൻ അവിടെ കൊച്ചിയിലിരിക്കുമ്പം സ്ഥലം തരാനായിട്ട് അവിടുത്തെ എന്തുമാത്രം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിനൊക്കെ ഓശാന പാടാൻ കുറെ പേരും, പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ പല ഒബ്സ്റ്റക്കിളും വരും, അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം. അല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അതങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ അവർ സാധിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ അതായത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് ചർച്ച തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് തീർന്നോ, ഇന്നുകൊണ്ട് തീർന്നോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഇച്ചിരി നേരം ഞാൻ നമ്മളെ ഖണ്ഡികകളെല്ലാം വായിച്ച് എല്ലാരെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് അത് സ്വരൂപിച്ച് എത്രയും പിടിയുന്ന അതിനുള്ള ആക്ഷനിലോട്ട് നീങ്ങണം. ഇത് ഒരുമാതിരി കുറിച്ചിക്കാര് ഇവിടെ കാര്യം പറയും, ഇത് ശവം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആക്ഷനിലോട്ട് നീങ്ങണം. അതല്ലാതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ മടുത്ത് കേട്ട് ഇതെത്രയാ 2 ആഴ്ചയായി ചർച്ച വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് നീങ്ങണം. നീങ്ങണമെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച. നാളെ അത് ചെയ്തോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള അറിയാനൊരു ചർച്ച. അല്ലല്ല, എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നീങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറ സാറ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ട് ഇങ്ങേറ്റം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരെ കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും ഇത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ജനങ്ങളെ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, സമൂഹപരമായിട്ട്. എന്നെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് നിർത്താം, അത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇറങ്ങി വരും, ഇല്ലാത്തവർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. എങ്ങനെയാ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെങ്ങനെയാ ഇത് ആൾക്കാരെ മാറ്റുന്നത്? അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ട്രെയിൻ കൊടുത്താണ്. അവർക്ക് ബാലവികാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ ഇത് ചെറിയ പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോഴേ അവർ ഓരോരുത്തർ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പലതും ട്രെയിനിങ് ആണ് മനുഷ്യനെ. അതായത് 5-10% ആൾക്കാർ 90% ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് മാറി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിന്നേനെ. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ പരിചയിച്ചാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരുത്തരും തന്നെ വരികയില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ വെറും 5-10% ഉള്ളൂ. അവരാണ് ഈ കഴുതയായ പൊതുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 90% കഴുത പോലെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതിനാ കഴിവിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യുക, സമൂഹമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകള് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് ചെല്ലണം. അതിനെല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആര് പൂച്ചയ്ക്ക് മണി കെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. അത് തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? അടുത്തത് സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്. പറ്റൂലേ? ജലദോഷമാണെന്ന് അല്ല, പറ്റുന്നില്ല, അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോക്കാം ഡോക്ടറെ. ഇനി അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, ഇനി അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, ഇതിനകത്തിപ്പോ നമ്മള് സർക്കാർ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയം? അല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാരണം മറ്റേ ഈ പ്രാദേശിക അല്ല എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി വേണം. പിന്നെ ഒരു സംശയം വന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രതിരോധവും മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ, അതേ മറ്റേ ഹെൽത്തുകാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യണമോ? അതൊക്കെ പിന്നീടല്ലേ, ആദ്യം പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ പെടുത്തുകയും വേണം, നമുക്കൊരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ, പെടുത്താൻ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടാ പോരെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ അതിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക. ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല. അതല്ല, അതിനൊക്കെ ഉള്ള സന്നാഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയണോന്നുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ആവശ്യത്തിന് സന്നാഹം ഉള്ളത്? അവർക്ക് എല്ലാ സന്നാഹം ഉള്ളതാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക, അവരില്ലായ്മയുടെ കഥ പറയും. അല്ലല്ല, അവരില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു PHC-യില് 40 സ്റ്റാഫ്. എന്റെ ഡോക്ടറെ, അവർക്കുണ്ട്. അവരുടെ ഒപ്പം ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര യോജിപ്പാ. അവരെ പോലെ പണിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മടിയാ. അല്ലേ ഡോക്ടറെ, അവരൊക്കെ വീതിച്ച് വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് 4 ഉള്ളപ്പോ അവരൊക്കെ 40 ശരിയാ. അവരെടുക്കണ പണി നമ്മളാരും എടുക്കണ്ട. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കസേരയിട്ടോടെ ഇരുന്നാ പോരെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ കസേരയിട്ടിരിക്കുന്ന പണി നമുക്കുള്ളത്. അവർ ഓടി നടന്ന് ആൾക്കാരെ മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവരോട് പണികളെ. അവർക്ക് എഴുതാൻ ആളുന്നുള്ള സത്യം. 15 വർഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ അവർക്ക് കണക്കെഴുതാൻ ആളുകൾ ശരിയാണ്. അവരെടുക്കുന്ന പണിയൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണില്ല. ശമ്പളം അത് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളത്. ഞാൻ ആരും കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല. വളരെ ഈ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ സംഘടനാപരമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അവര് ശമ്പളം തന്നെ കിട്ടണം, ഞങ്ങൾക്ക് കാലം നീട്ടിയിരുന്ന ഇത് മാത്രം മതി. ആ പരിപാടി പറ്റൂല. ഒരു കാര്യം അതിന് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടറെ, അലോപ്പതിക്കാരൊക്കെ ക്ലർക്കുണ്ട്. അവര് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ പകുതി സമയം കളയുന്നത് ഈ ക്ലറിക്കൽ പണിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളാ ക്ലറിക്കൽ പണി ചെയ്യണ നേരത്ത് പേഷ്യന്റിനെ ഫാർമസിസ്റ്റ് നോക്കി മരുന്ന് കൊടുത്തോടുണ്ടല്ലോ. അത്രയും കൂടി ഈ പണിയും ചെയ്യണ പേഷ്യന്റ് പണി നോക്കണോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാതിരിക്കണം എല്ലാവരും. ആ ഉച്ചക്ക് കൃത്യനേരത്ത് വീട്ടിൽ പോകണില്ലേ? പക്ഷെ ജോലിയെല്ലാം ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ 2 മണിക്ക് സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോകണ്ടല്ലോ. ശരിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിക്കല്ല. പക്ഷെ അവര് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഡോക്ടർ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് നോക്ക്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ ചർച്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം ഇതിപ്പോ അത് വേറെ കാര്യം. ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടാ തോന്നുക നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിപിടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടാ പോരാ, അതിനാവശ്യമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനാവശ്യമായ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി എന്നുകൂടി ചേർക്കണം. അല്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ ആരും നിൽക്കത്തില്ല. അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ പരിഗണന അല്ല വേണ്ടത്.
അല്ല, അനുബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വേണം എന്ന് വേണം. തുല്യ പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. അനുബന്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ വെക്ടർ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പോയി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അത്തരം പരിശീലനങ്ങളും അതിനാവശ്യമായ അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും കൂടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇത് പിന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അത് വേണം. അപ്പൊ എന്നാലല്ലേ പാരിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വേണം, ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം അല്ല 5-6 പ്രാവശ്യം സലീം പറഞ്ഞത് പെടുത്തണമെന്നാണ്. ആരെ പെടുത്തണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കറിയാം. ഡോക്ടർ ദേവനെ തന്നെ പെടുത്തണം ആദ്യം. പെടുത്തണം 5-6 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഒരു സംശയമുള്ളതേ, ഈ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ജില്ല, അതിൽ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും എല്ലാത്തിലും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ? അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാത്തിൽ വരെയുള്ളോ? ഇല്ല, പ്രാദേശിക സമിതികളില് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഉണ്ട്. അധ്യക്ഷനായിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി, സ്റ്റേറ്റില് മറ്റേ ജില്ലയില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആള്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ, കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ, പിന്നെ പഞ്ചായത്തില് അങ്ങനെ പക്ഷെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അംഗങ്ങളെ ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വകുപ്പിൽ പറയണത്. അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനപ്രതിനിധികൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഇരുന്നോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതില് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഇത് വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല, അത് പറയേണ്ടത് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ശരിയായ കുടിവെള്ളം അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഉറപ്പുവരുത്താനും കൂടിയുള്ള ഒരു ചുമതല ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത് എന്നുവെച്ചാൽ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടണ്ടേ? ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഈ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല, കടമകളും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്കവാറും ഇവര് തന്നെ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലതും ചേർക്കാം. പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടറെ, കാരണം ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ CMO ഡിസ്പെൻസറികള് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആക്കും. CMO ഡിസ്പെൻസറികള് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആക്കും. അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ, CMO തസ്തികയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആക്കും. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഡേറ്റാസും കളക്ട് ചെയ്യണം. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ 2-3 സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ കൊടുക്കും. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതാണ് നാമിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടപ്പായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാഫിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് വന്നു, പേര് മാത്രം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ CMO ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആണോ ആയോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങാറായപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനം CMO പേര് വന്നു, CHO എന്നുള്ള പേര് വന്നു, അതൊക്കെ വന്നു, അതെല്ലാം വന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ഈ ഇതില് ആക്കാം. അതപ്പോ ഒരു CMO ഡിസ്പെൻസറികൾ മാത്രം മതി. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കാം. അവിടെ മാത്രം സ്റ്റാഫിനെയും കൊടുക്കാം. അല്ല, അത് ശരിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശമാണല്ലോ. ഇത് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പോ അത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെയും അവരൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ജോലി അധികമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു രീതിയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ വരും, കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും എക്യുപ്ഡ് ആവും. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ 10 മണിയായി ഇതുവരെ ബാബുരായ ഡോക്ടർ വന്നില്ല. ഒരു 45ഓളം പേര് ഇന്ന് വന്നു. അവരെയൊക്കെ ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ പിരിച്ചുവിടണം.
അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പിരിച്ചുവിടും. അത് ശരി. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? അല്ല, അത് അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്തോ? പുള്ളി എന്നേലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട. അതിലൊരു മനുഷ്യൻ ചേർത്തോണ്ടിരിക്കും. മറ്റേ ഈ എന്താണ് ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്തോ? അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അറിയിക്കണം. ഇത്രയും പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കാലം എന്തായാലും ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം 45 പേർക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാത്ത് വന്നില്ലേ? ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മതി. അവര് മറ്റേ ആളെ അറിയിച്ചാ മതി. അതിന്റെ ഭാരവാഹിപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാ മതി. എന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കുകയല്ല. ചിലപ്പോ ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ മേലാഴിയോ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ മാറി നിൽക്കും. ചക്കെന്ന് പറയുമ്പോ ചുക്കെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിയിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അല്ല വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെന്താ വന്നേ പറ്റുമെന്ന് ഓർഡർ ഇടാൻ ഞാനാരാ? അറിയിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അറിയിക്കാം. അത് ശരിയാ. ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടറെ ഉണ്ടോ? ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുകയാണോ? രാത്രിയിൽ ഒരു പണിയില്ലെന്നാണോ വിചാരം? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങുക. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ നമുക്കൊന്ന് ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത് തുടർ ചർച്ച ഇത്രയും ദിവസം നയിച്ച ബാബുരാജ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളെന്ന് അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഒരു തുടർ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. 10 മണി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ശൈലജ ഡോക്ടറെ അപ്പൊ എന്തായാലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ ആ മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്കത്ത് പോലെ ഒരു സാധനം തയ്യാറാക്കി എത്ര പെട്ടെന്ന് അയച്ചു തരണേ. ഇന്ന് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വയറ്റിലെ വെച്ച് അനുഗ്രഹ ഹോട്ടലായിരുന്നു. ഇപ്പം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സലീമൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അത് സലീമിനോട് വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു രൂപരേഖ കിട്ടിയിട്ട് പറയാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. സലീം ഉണ്ടെന്നല്ല, സലീമും ഒക്കെ അതിന്റെ സംഘാടക സമിതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അല്ലാതെ മാറി നിൽക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ അത്. എനിക്ക് ചില കല്യാണത്തിന് ചില പരിപാടിക്കും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇത് കാണിച്ചിട്ട് വേണം. അതുകൊണ്ടാ ദേവൻ ഡോക്ടറെ അപ്പൊ നമ്മള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. പേരപ്പൊക്കുള്ള സാർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ എന്തായാലും എമർജൻസി പറയാനാണോ? അത് നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഹലോ സലീം ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാ. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് സലീം അറിഞ്ഞതാ. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, വേഗം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കട്ടെ. അതിനോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിന് ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ ഇപ്പോഴും IFPHലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു തീർന്നാൽ, നിയമപരമായിട്ട് വന്നു തീർന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ IFPH ഒത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോകാനും തയ്യാറാവണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നേർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റി എങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്ന് തീർന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നു. ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി പിന്നെ മറ്റേ ചർച്ചകളുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മള് ഇന്ന് 10 മണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഇതിനായി സമയം ചെലവഴിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.